Три четверти, много. Но что-то хочется закончить. Good luck today, спасибо. Thank you, Night 10. You had my heart, and we'll never be a world apart. Or maybe in magazines, but you'd still be my star. Baby, cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when you need me there. With you I always share. Ох уж я блефовщик чертов. Я блефую и блефую. Все, что я делаю, это все время блефую, блефую, блефую. Come in between. You're a part of my reality, here for infinity. When the war has took its part, when the world has dealt its cards, if the hand is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. I told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good night, I must stick it out till the end. Now that's waiting more than ever. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. You can run into my arms. It's okay, don't be alarmed. Come into me. There's no distance in between our love. Gonna let the rain pour. I'll be all you need and more. You can stand. You can stand, you can stand, you can stand, you can stand. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. Good night, we'll stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Hey, 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 hey. When the sun shines, we'll shine together. Told you I'll be here forever, that I'll always be your friend. I took an home, I'm sticking out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. You can stand, 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 you can stand. Oh, you can stand. Эх, кофейку бы. Да, разного. Хорошо бы сейчас и эспрессо, чтобы поднять боевой дух резко, и капучино, чтобы спокойненько подтягивать его на протяжении стрима. Четыре-два. Блин. Ладно. Сыграю, что я сделаю. Привет, Степан, как дела? Привет, норм.
Вопросительный знак. Не знаю, что означает. Укладываешься ли в график? Я отстаю на 750 турниров. Что меньше, чем 800 турниров, 850, как на которые отставал вчера. В общем, потихонечку график нагоняю. 8, 9, 10. Это другая. Другая ерунда. Ладно. Хотя уж такая рука была у меня там для блефа, так хотелось ее проблефовать. Привет, пацу. Как много он даун чекает терн, интересно. Он может. Он может даун чекать терн и рейзить ривер. Кофейку могу приготовить. Все, жду. Договорились. Ох, какой он надс поймал-то, а? Только не знаю, что мне делать в ответ на чек. Очень хочется поставить, хочется, чтобы выставиться, да, потому что я не могу алын на терне калировать, но он алын на терне никогда не поставит, он всегда поставит там максимум половину банка, поэтому я могу спокойно чекать флоп, я терн легко закалирую его ставку. Что делать-то? Что за бред происходит? Что он чекает все время? Блин, но у него, я скажу, что у него четверка. У него четверка, и сейчас неважно, какой сайзинг поставлю, он закалирует. Короли. Короли. А еще капучино. Так. С королями, конечно, я отскочил. Кстати, спасибо за кофе. There is one thing you must never forget. Walk Italian. Bringing other men to the knees. Walk Italian. Throwing roses at your feet. Walk Italian. Everywhere you go. Walk Italian. Camminare all'italiano. Don't need to speak, I let my leg do the talking. Now I'm heaven on the streets of Rome. Давай тебе бабки, мне ИВ. Я согласен, я согласен. Надо через чехол переиграть. Очевидно, я должен через чек-колл играть и здесь. Чек-рейз лишен смысла. Чек-пас не рассматривается. А теперь внимание, какие у меня здесь блефы будут? Наверное, у меня есть флеш-дро для блефа, да? Наверное, у меня есть флеш-дро для блеф-донка. Я думаю, что дама все-таки все равно всегда чек.
Блин, непонятно. У меня есть девятки для кола. У меня есть короли для кола. Ну, наверное, имею право я часть дам выбросить. Я не должен всех дам коллировать, поэтому... Окей. У меня, в конце концов, даже тузы в таких стеках иногда будут. Но, блин, ну что он репрезентовал? Он же не мог там девятку вылибать. Он туза репрезентовал. Надо было колить, потому что, ну, как бы он совсем ничего не изображал. Майдрен, что у тебя было? Что у тебя было, когда я даму 10 сбросил? Ну, что за какая-то... Ну, то есть, либо у тебя туз, да, то есть, у тебя какой-то одномастный туз, который ты залепил в этих стеках. Это, наверное, имеет право на существование. А что, мы поделили король F, король 5, да? Прекрасно. Das ist eine Illusion, doch was macht das schon? Lieber das als gar nichts. Dann holst du mich in deinem Cabriolet, ole, 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 weil ich drauf steh, du und ich in deinem Cabriolet, ole, ole, ole. Mein Herz tut nicht mehr weh, Так, wenn ich не жарко. Я подумал, что жарко, на самом деле не жарко, потому что я приоткрою немножко. weiß nicht warum, weiß nicht wohin ich dir so sehr verfallen bin. Lieg tagelang, Я же не буду каждый раз тебя рейсить, так что... bewege mich kaum, wie ein schlechter Traum. Du sagst, dass du mich respektierst, doch mich nicht als Geliebte willst. Du hast dich so entschieden und ich will mich begnügen. Komm schon, fahr los. Du und ich in deinem Cabriolet, ole, ole, ole. На 3 столах, не, на всех 4 столах с Майдрейном мы играем. Король 9, ой-ой-ой-ой-ой. А, репрезентил король 9? Ну нет, нельзя репрезентить full house. Нельзя репрезентить full house. Я посчитал, что ты просто будешь голову туза там допушивать. И сколько, ну, выбросил поэтому. Ну и потому что у меня есть руки все-таки для кола. Tu m'as promis que tu seras toujours tout près de mon cœur, tout près de ma peur. Et maintenant, tu t'en vas. Alors je Ну и объективно, если я колю в той ситуации всех дам, то я колю 100%, а я как бы не хочу коллировать на ривере 100%. c'est sûr, tu vas У me меня же должны быть какие-то руки, которые сволжу на твой бет ривера. sans mon mari. Dann holst du mich in deinem Cabriolet, ole, Значит, ты никогда не будешь меня блефовать, если я буду тебя колить weil ich 100%. drauf steh. Du und ich in deinem Cabriolet, ole, ole. Так, похоже, поляна не фонтан на сотках. Nicht mehr weh, du Играют только реги, и те готовы отказаться от этой затеи дурацкой. weil ich drauf steh. Du und ich in deinem Cabriolet, ole, ole, ole. Mein Herz tut nicht mehr weh, wenn ich die Sonne seh. Wenn ich die Sonne seh. Wenn ich die Sonne seh. Были К9. Надо было колить, чтобы тебе было хорошо. Ну да. Ну, король 9 логичный. Ну, король 9, кстати, можно было и чекнуть флоп-то на борде. Туз, дама 9. Неужели ты хочешь все проставлять все девятки? Особенно ту, которая блокирует мой диапазон кола по королю хай. И не нуждается в какой-то жесткой защите. The sinews, the nerves, and the veins.
This bankroll includes the rake back. So I stood. Yeah, bankroll includes every week rake back that I get. That I got, get, I don't know Sealed in a barrel. what time to use here. Mossberry, moon delight. Mossberry, moon В delight. целом у меня там узкий бет в эту девятку. Но разумеется, в спарку третьей пары флопам по риверу очевидно будет очень узкий бет. У меня их может быть много, у тебя мало. We have no bananas. It's older than the rest. And my hair is a tangle. And when I need my pajamas, feeling Но ты знаешь, что я кучу дров мог прочекать, поэтому ты здесь не можешь меня агрессивно атаковать. of your letter. Другой вопрос, что я могу здесь делать? Есть ли у меня кол здесь по тройке? Cats and kittens. Don't Есть ли у меня рейс здесь? cats and kittens. Don't get left behind. She got two left feet. One bloodshot eye. Окей. Son of her bald-headed, four-headed. Пограничное решение. Я на самом деле уже решил колить, но таймбанк вышел. Mossberry, moon delight. Why you look at me with seven brown eyes? Хотя, учитывая мою стратегию, у меня там рук для кола будет миллион. Я, может быть, вообще не должен никаким младшей пары колить. У меня же там есть доезды. I'm in a little bit of trouble, and I'm in real deep. From the beginning to the end, he was no more than a friend to me. The thought is making me hazy. I think I better sit down. It's like a sweet serenade that he knows got it made with me. Twisting round on a carousel, this beat's too much to stop. 1 second Оп. I'm thinking I'm feeling Просто alive, фолд. and then I feel alive. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. My only sin is I can win. Ooh, Пусть одномастные сыграют через две. ooh, that man is on my list, and ooh, that man I wanna kiss. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Уже 46 зрителей. Привет, друзья, рад вас всех видеть. Now it's like I'm on a Играем headed по 100. Сегодня пока только по 100 играем. Комментирую по мере возможностей и отвечаю на все, что вы спрашиваете в чате. My baby fits the description and does it easily. Блинский. Я думаю, что пора превращать в блеф, но сайзинг, я не знаю сайзинг. Need some help. Я не знаю, каким сайзингом мне играть этот борт. Thinking I must be lost, and he keeps on finding me. Ooh, that man is like a flame, and ooh, that man plays me like a game. The only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Ooh, that man is on my list, and ooh, that man I Один с wanna блайндов, я пол. kiss. My only sin is I can win. Ooh, I wanna love that man. Король на риве. Не, прочекаем. Блин, гадшот с бэкдор флешдром. Хрень какая-то. Что делать-то? Что делать? Я не нашел, что здесь сделать. Ну, я же не могу при таких шансах банка тащить гадшот.
У меня нету потенциальных имплайдотсов. И Fall Decorative, я думаю, что на будущих улицах у меня нет. Вот и получается дурацкая ситуация. I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. Phone me and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. 7 блайндов тест-2 все-таки пуш. Для трэпа уже используются более слабые руки. On Riverside 4-239. Ciao, ciao. I think I did it again. I made you Прикольный кавер, но я его уже слушал много раз. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right. Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Да, у меня нету королей, но у меня есть девятки, у меня есть тройки, все из которых я разыграю именно так. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I would do. It's not the way you planned it. Show me how you want it. К сожалению, это всего лишь X2. А давайте посмотрим, может здесь выпадет X100, может X1000 выпадет, но миллион, 24К, X3, ну пускай будет X3. Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know. Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. My loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Cool. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. From the head. Hit me, baby, one more time. From the head. Hit me, baby, one more time. From the head. Hit me, baby, one more time. From the head. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, one more time. You still come back to me. Change my company. My love to spirit and affection. You suspect it's a losing game. Да, поле вообще фигня сейчас. Невозможно играть. Ну, то есть мне можно играть, но невозможно зарабатывать. With all my lust inside. You would
Владимир, как там на полтинниках? Имеет смысл туда идти? Там получше? If you're the queen of hearts and you know it's a losing game on its own. I got the queen of hearts and I know you'll never belong to me alone. Ну, два просто выкинули, не паримся. Your voice is like a soothing drug. But still there's blood in your tears. You're my dynamite, opium angel. I'll blow your mind and soothe your soul. You've got the queen of hearts and you know it's a losing game on its own. I got the queen of hearts and I know you'll never belong to me alone. You've got the queen of hearts and you know it's a losing game on its own. I got the queen of hearts and I know you'll never belong to me alone. You've got the queen of hearts and you know it's a losing game on its own. I got the queen of hearts. Там-та-ра-дам. You'll never belong to me alone. You'll never belong to me alone. Надо чекать, у меня 6 соток сейчас. А у меня сейчас только что было 3 и 1 пустая. Oh, when you're down, you're feeling low. Got nobody by your side. Поле рил дерьмо. Ну да. No need to hide. Just lay back, you'll fit right in. You can make it all come. Я вчера вечером опять залил денег. Я день закончил, стрим закончил, офигенно, стрим закончил в плюс 800. Хороший, ну то есть нормальный, удобоваримый плюс, 100 турниров сыграл, уверенно. Потом вечером сел, что-то быстро затильтовал и залил 2000. Итого встал минус 1000 за день. Вот сегодня пытаюсь играть спокойно, не напряжно, даже не добавляю 5 и 6 стол. Я сейчас играю 4 стола, просто на максимально на расслабоне, чтобы не заливать деньги. Надоело заливать деньги. Nothing but these clear blue skies. Love it has found you, and when it surrounds you, it's just like paradise. Now the door has swung wide open. Now your heart has taken wing. Feel that magic in the air. Oh, hear your spirit sing. Привет, Степа, привет, Киева и тебя. Ohana, where you feel at home. Как ты вернулся к жесткой катке? Как катается после отдыха?
Блин, вот не знаю, что делать. Опять не знаю, что делать. Вроде как нельзя сразу сбрасывать. Ну, можно и сбросить. Оверфолдить не хочется. Всегда боюсь, что меня заблефуют. Больше всего в покере боюсь, что меня заблефуют. Поэтому я в телефоне все подряд. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Ну, можно и пуш, тут и так, хорошо, и так. Very special things with angel songs, with wild imaginings. She fills my Сыграть через лем. soul with so Да, вернулся, пока результаты слабые очень. Ох, I feel you. У меня тоже. Мейдрен, я уже в депозите замучился. Жесть. Жесть, да. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Так, ну что, вот сейчас не хочу блефовать без эквити, в следующую раздачу буду блефовать. Если вы хотите начать страдать из-за дисперсии и попробовать спины, рекомендую школу, прочекайте ссылку в описании. Я сам там обучаюсь у Фила. Nice to meet you. Ссылка появилась, кстати, и в чате тоже. Так, слушайте, ну троечку-то можно из-за шоудаунить, да, или пора... Нет, блефовать вообще нет смысла никакого, правильно? Никого нет смысла блефовать тройку. Если нет смысла блефовать, значит есть смысл шоудаунить. Если я что-то понимаю в этом покере. Король 7, хочется уже запушить. Блин, почему я так плохо помню... Почему я так плохо помню чарты? Я не помню, могу ли я лимп колить, не помню, не лучше ли запушить. Piano di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Кива скромничает, я молюсь на 35 фишек. А, кстати, Владимир, а поделись секретом. Сколько у тебя фишек было в... Сколько у тебя было фишек в сентябре? Я бы своим поделюсь... Сколько у тебя фишек было не в сентябре, а в этом? В общем, в тот месяц, про который ты знаешь. Последний. За август, да, ты, наверное, знал. И за сентябрь, если тебе уже дали результат, поделись, пожалуйста. Мне пока не прислали ЧПВ, но когда пришлют, я тоже со всеми поделюсь. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Так, 9-7, ну, 3х, наверное, норм. Так, 2, 4, 5. Пожалуй, через чек. Если вы планируете страдать... Если вы планируете страдать, я рекомендую вам спины. А в спинах уже без школы... Так, ну здесь уже я должен, наверное... Здесь депот, да. 6-7...
Стрит. Хуже руки, чем 9-7, у меня здесь не будет никогда. Это худшая рука, которая теоретически возможна. Плюс блокер на стрит, но, к сожалению, не сработал. У моего оппонента был, собственно, этот стрит. Ну, бывает. Не прошел блеф. Может быть, там другие сайзинги на ривере использовать? Может быть, Алым не лучший сайзинг? Я привык, что что-то Алым. Много фолд-эквити, но, может быть, там был лучше другой сайзинг. Может быть, не знаю. Так, здесь блеф в одну улицу против валетов. Хай. И девяток хай. И easy fold. А за сентябрь ближе к 15 числу скажут, за август нет. Я просто с таким волнением жду этой информации. Прям мне очень интересно. Что я, блин, хватит отвлекаться, блин. Я из-за того, что отвлекся, не забыл на ривере value bet поставить. Как так можно на ривере забыть value bet поставить 100 пары флопа? Бред, просто бред. Да что ж такое-то? Я просто туплю и торможу, не успеваю делать. Сбросил... Не. Соберись, тряпка. Соберись. Как так можно? Portami via, oh bella ciao, ciao, ciao partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, Как вы катаете такие дистанции? Тем более на патте, где, во-первых, игру тяжело собрать, а во-вторых, игра жесткая. Как откатать 6К турниров, я не представляю. Мне 3000 даются полным напряжением всех моих сил. Полное напряжение всех сил, и я играю 3000, где-то 3300 турниров в месяц. Ну, наверное, просто потому, что я играю, не умею. А из-за того, что не умею играть, мне приходится вместо того, чтобы делать стандартные решения, над каждой раздачей думать. А покер так устроен, что нельзя думать над каждой раздачей. Нужно хоп-хоп-хоп и все стандартные решения делать быстро. Этот закон давно известен, мне интересен мир без песен, но если даже дождь идет с утра. В целом очень интересно, как народ на пати выступит. Да, мне тоже очень интересно. Печали, завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз не выпускать улыбку. Да что ж такое, я не знаю. В этот раз у меня просто, наверное, концентрации нет. Я не знаю, что такое. Я не проснулся, что ли. Я играю 4 стола и не успеваю, при минимуме комментариев, я не успеваю делать действия. Пропускаю беты, просто, какая-то фигня. Стёп, куда Столивон опять пропал? Я хрен знает. Он мне в скайп уже не добавился, поэтому мы его с тобой видели вместе последний раз. Вот он был на стриме и общался, и с тех пор я его не видел. Так что ты его видел тогда же, когда и я последний раз. Ну, или я тогда же, когда и ты. Может быть, ты его после видел.
Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым пасть собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Часто от взрослых слышат дети, что измельчало все на свете. Люди, дожди и все, что не возьмешь. Видно, забыли, что в начале деды о том же им ворчали, а между тем все так же мир хорош. Проснись и пой, О, проснись и пой. троечка зашел, да, у него и выиграл, прикольно. Не выпускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех. Кто может первым посмеяться над собой. Пой, засыпая, пой во сне, проснись и пой. Ладно, это пуш. This is Russian only, not really much mojo. You can speak English, everyone will understand you. And not only the streamer, almost everyone in chat will understand you if you write in English. Вопрос такой, есть такие прихилюхи типа сундуков, как Poker Stars? Нет. Здесь ты просто отыгрываешь. Сколько отыграл, такой регбэк получил. Все. Четкий процент. Где тебя? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Пес я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя Обижилась. не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била. Лишь бы все, это все не... Ты возбудился на своих коллег, ты на их комменты больше внимания тратишь. Да, да, именно так и происходит. Стало теперь. Ладно, пойду на 50, буду шучеликов, а то расслабляются. Другими словами, на сотках игра сейчас закончится, да? Потому что ты у меня за всеми столами. Блин, вот что здесь делать? Колить тебя или нет? У тебя же все блефы-то остались, 9-10. С другой стороны, я же не обязан король валет откалывать. У меня есть руки, с которыми тебя откалывать. Здесь король валет не входит в топ моего диапазона. В топ-50 даже, наверное, не входит. Но, да, Мейдрейн ушел, и сразу появился пустой стол. И надводный свой, не задумываясь, выплесну дом хрустальный на Многое для нее. Сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Репрезентить не забудь их с король 9. И в дому моем шаром кати.
поможешь ты мне, Господи, не позволишь и день скомкать. Дом хрустальный Нагорел для нее. сам как пес бы так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи, родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Не сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Why he called with 10-6? Смотри, как я любую с тобой. If you're speaking about yesterday hand and the clip which was made after this hand, he called with 10-6 because he beats all my bluffs. That's why. And if you can beat all the bluffs of your opponent, it doesn't matter if you have 10 high or a pair. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. I've been many places, I've traveled around the world, always on the search for something new. But what does it Зенит Бенфику смотреть будешь со стадиона или по телеку? Вопрос предполагает, что я буду смотреть Зенит Бенфика, что как бы... весьма вероятно, что я не буду смотреть Зенит Бенфику. Я небольшой фанат футбола в последнее время. is of the land? Cobblestones and lanterns lining every street, calling me to come home again. О, какая красивая музыка. Dancing in the moonlight, singing in the rain. Oh, it's good to be back home again. Laughing in the sunlight, running down the lane. Oh, it's good to be back home again. When you play with fire, sometimes you get burned. It happens when you take a chance or two. But time Сайзинг плохой был на терне. На терне должен был сайзинг быть 4,5 бленда. А здесь мне придется овербет пушить. and in time it all comes back to you. Old familiar faces. А было бы лучше, если бы я чуть побольше поставил на терне, а на ривере это был бы бэткод. Ну, понятно, что пару не выбрасывает, это был просто кулер. Это был кулер, тут я не думаю, что Мейдрейн имел право выбрасывать. По крайней мере, точно нельзя выбрасывать против меня в этой ситуации. Laughing in the sunlight, running down the lane. Oh, it's good to be back home again. Нет. А здесь зато переехал. Туз 8 в восьмерке. When I got weary, I'd sit Так, memories invade Володя, my mind. на кого ж ты меня покинул? С
С кем я буду играть на сотках? Скажи мне после того, как ты ушел. Вот, как бы, что мне делать? Что мне делать здесь без тебя? Без тебя и работа, не работа, и покер, не покер. Эх, мне придется последовать за тобой на полтиннике. Блин, я, конечно, закалирую. И, скорее всего, я сыграю Choco River. Но я совсем не радуюсь этой ситуации. Я проигрываю всем логичным двум парам, которые он может так сыграть. 9-4, валет 4. Но я впереди туз валет, король валет, дама валет. Если он вдруг там валет 7 за слоуплеем на флопе. Понятно, я не выбрасываю. Окей. Окей. Поделили. Good afternoon, so streamer Stepan. Hey. Hi, Chief. Hi, Chief. В одну улицу могу заколить вторую пару. Молодец. Все правильно сделал. Короля треф продолжим. Фу, так, это у нас лимпот, да? Я все двойки изображаю на свете. И все флеши, поэтому, блин, еще мало поставил, можно было побольше поставить. Ну окей, стрит я выбить не мог. Стрит я выбить не мог. Maybe you should mix some 250s. No one wants to play straws. Hundreds. I'm not sure I want to mix them yet. Let's put like this. I will add them when my bankroll will be up 20k. When it will be up 20k, I will add them. I don't want to do it now. Because of the extremely high variance. Come on, who can learn Russian? The text is symbols. Yeah, Russian is a harder language to learn. It's an obvious statement.
life. Oh, I know you can. I believe you can make me well. See my purse, I'm a pauper man. Друзья, давайте посмотрим решающий all-in за x5. Туз 5 одновластный, здесь это кол. Ну дама 10 не должны были победить. Окей, туз дама 5 блайндов, но 15 от дамы 10. Обидно, обидно. Мистер Хайзенберг. I wonder if you are the same Heisenberg we played a lot of heads up with. Мы с Хайзенбергом когда-то у нас такие были рега-катки в хедзап СНГ. Мы целыми днями с ним играли. И я его доводил просто до, скажем так, иступления в чате. То есть он все, желал мне умереть от рака, всей моей семье умереть от рака, потому что я ему не давал сидеть в лобби, я его ситил всегда. И как бы немножечко на нем зарабатывал, потому что я играл сильнее хедзапы. Вот мне интересно, тот же самый ли это Хайзенберг. Ну так у меня здесь чат отключенный, я не знаю, пишет он или нет, я не знаю, как проверить, тот ли это самый Хайзенберг. Gazing at people, some hand in hand. Just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me. Ну, туз король держаться, давайте. X5 хочу выиграть. Ура! Блин, вот в чем вопрос. Как много я здесь получу колов от рук хуже. Блин, но у него есть короли хуже. У него есть король 8, король 7, король 9. Я хочу завалюбетить. Фак. Мог бы отказаться от валюбета, мог бы отказаться. Тогда я был бы просто красавчиком. Тогда я могу сказать, что моя стратегия поимела его стратегию. Но если я валюбечу король 9, то его стратегия чек-кола с туз хай флеш-дро была идеальной против меня. Он собрал макс value по доезду. The only Russian word I know is suka. Chief, you can speak Russian now. You just say this word like every second word, and you will be like the
great pal in any company. Everyone will consider you a friend. with his eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. 'Cause I love you. Yes, I love you. Ну что, у нас задача минимум отыграть сегодняшний минус, это 15868. А задача максимум это отыграть минус воскресенье, когда я еще 3000 засадил. Это должно быть 18 тысяч. То есть задача минимум 15 800, задача максимум 18 800. О, почему задача максимум? Задача средняя. Задачу максимум не будем озвучивать. Она не ограничивается ничем. Breathe deep the gathering gloom. Watch lights fade. Same with like kurwa in Polish, I think. Bedsitter people look Yeah, we have to ask our friend Damaz about this. But probably you're right. Passioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is grey and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion.
drive them, you bang these wires. Вот это то, чего я не понял, откуда там карманные пятерки. Да, соперник меня здесь просто переиграл. Хочу играть на пати. Ну, во-первых, обрати внимание на ссылку в описании. Есть актуальная ссылка, как ты можешь из России скачать клиент пати. Как там можно вводить деньги? По-моему, через Яндекс.Деньги или через Киви можно. Там. Я точно не знаю. Нетеллер точно можно. То есть я пользуюсь Нетеллером, Нетеллер точно можно. Turn my collar to the cold and damp. When
And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words Давайте посмотрим сюда. like silent raindrops fell. И, наверное, досмотрим. Я надеюсь, что я эти x5 смогу выиграть. Дама 9 в 5,5 блайндах. Это пуш. Десять 3 это фолд. Это пуш. Это кол. И еще одно x5. Заноси. Всегда приятно. Всегда приятно играть в плюс. Плюсы покера можно играть в плюс. Минусы покера можно играть в минус. Плюсы покера иногда перекрывают минусы покера. Минусы покера иногда, к сожалению, перекрывают плюсы покера. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da da. Dun, dun, dee, dun, dee, 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 dee. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, but I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just the yellow lemon tree.
Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Take my body, take my soul, but don't take my rock and roll. Мне кажется, здесь надо так играть. I'll see red. Hold your tongue, but don't give me that. Take my money, take my car, don't you take my guitar. It won't play with you, hoochie coo, screw you. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me. Don't give me that. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head, hey baby, don't give me that. Don't give me that. Well, give me double trouble, heartache and pain. I'll take the blame. But don't give me that. Lock me up, hold me in chains. Ain't too bad, But don't give me that. Do Жаль, whatever you близко. do to me. you cannot steal my spree. You're barking up the wrong tree. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me. Don't give me that. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head, hey baby, don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Let me breathe. I'm running out of saliva. I won't give up my dreams. You cannot break my wings. Baby, I'm a survivor. Just don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Oh baby, you can 4, 9, нет, к сожалению. but don't control my rock and roll. No, no. Shut your head, hey baby, don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Got the lips, got the legs. I was born to drive a man insane. I don't worry, I don't shame. Put it on me, I'm the queen of pain. I've been bad, I've been cruel. I'm not sorry, baby, sorry for you. Here's my party, I don't dance. Just want your liquor and your cheap romance. Да, это можно делать бесконечно, гонять фишки туда-сюда, в волынах, если выигрывать их по очереди. Мы с ним еще в одном турнире это делаем, туда-сюда гоняем фишки. Sugar rush in your veins. I'm not
110 зрителей, друзья. 112. Рад всех видеть. Привет вам. Подпишитесь, включите уведомления и задавайте вопросы в чате. Я, может быть, не так много комментирую, но я отвечаю практически на все, что вы задаете. Практически на все вопросы. Если вы хотите играть на пати-покере, ссылка на скачивание в описании. Прямая, открывается из России. Скачали и поехали. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning when the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. Yes, I know. Yes, I know. Девяточка. Нет. Туз король дам тоже меня бы устроили. Любой вариант выигрыша. Right to the end. People ask me just how I know. I smile at them and say she told me so. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I call her on the telephone and I tell her that I'm all alone, all I gotta do is count from 1 to 4. I hear her at my door in the evening when the sun goes down and there ain't nobody else around. She kisses me and she'll hold me tight. Says, Daddy, it'll be alright. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. Telephone and I tell her that I'm all alone. Ah, come on. I gotta do is count from 1 to 4. I hear her at my door in the evening when the sun goes down and there ain't nobody else around. She kisses me and she holds me tight. Says, Daddy, it'll be alright. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. 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 Only you can make all this world seem right. Only you
Привет, хорошего настроения, удачи. Расскажи, на каких последний раз оффлайн сериях бывал? Что занял? Последний раз я в прошлом году ездил в Вегас, и из 12 или 13 турниров в одном я занял какое-то место, получил 3 боина, и все. Так что в целом история моих оффлайн серий — это история в Вегасе. История проигрыша денег. А в позапрошлом году, в 17-м, я был на финалке в СОП Европ, но, к сожалению, вылетел 9-м. Давайте X5 посмотрим. X5 всегда веселее же, чем X2. Ну, это мой лучший блеф. Как говорится, главное не ссать. Раз собрался блефовать, блефуй. И будет тебе счастье. Точнее, мне. Крайне интересно, что он там прочекал. Он двусторонку прочекал, окей. Поставил флоп и прочекал ривер. Полезная информация. И пограничная ситуация. Выкину. Это не погранично, это у нас в этих стеках мини-рейз. Вроде простой мини-рейз фолд. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I like to clip your wings so you can't fly. I'm in love and it's a crying shame, and I know that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't see straight. I meet him every morning about 8:30. I'm acting like a lovesick fool. You even got me carrying his books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mixed me up but good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. О, шестерочка, приятно. You got me jumping like a crazy clown, and I don't feature what you're putting down. Since I kissed these loving lips of wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid,
stop picking on me. You mix me up but good right from the very start. Hey, go play Robin Hood with somebody else's heart. You got me jumping like a crazy clown, and I will feature what you putting down. Since I kissed his loving lips of wine, the thing that bothers me is that I like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Привет, Степан, привет и тебе. А3ББ. Wanna get the full devotion cause it's taking you higher. Wanna get the most of all to gratify your desire. Wanna get the most at the... Завидую, сколько примерно поездка обходится. Ой, очень дорого, очень дорого. Билеты, проживание, боины. Это трындец. Я предпочитаю не забыть это. То, во сколько у меня обошлись 2 моих Вегаса в 17-16 году. Это было очень дорого. Это были, скажем так, дорогие впечатления. Возможно, самые дорогие с точки зрения именно потраченных денег впечатления в моей жизни. Wanna get the most of showing up by showing your stuff. Wanna get response and praise and Ситуация, где у него очень много блефов. get your life judged and rated by unknown faces, zeroed in by anonymous phrases. Wanna get control of your virtual life. Wanna get the thumb up or down for your emotional drive. Бум! Хороший кол. 2 подряд хороших кола. Сначала кол на ривере, поймал блеф, потом кол префлоп, заработал. My friend, come along, I will understand. If you need a little faith, my dear, come along, I will be here. And if you need a little help, By the way, hi Damas, how you doing? Sorry for, but not actually, but still, sorry for bad beating you in that hand. Вот здесь мы только что играли втроем вместе с Дамазом, и Дамаз, я его переехал с валет 7 против туз-король. Как так получилось, что мы префлоп выставились, но это просто я так хорошо сыграл. wanna get the fame of a VIP and you're paying the price. But it's just fame in a frame till your battery dies. Wanna get the max of clicks and you chat and you chase. But when I talk to you, you can't even look in my face. Without your device, you don't know how to think. Gotta check your Insta friends, cause you're an influence thing. But you never get what you see when they're posing real cool. Get a life, you little fool. if you need a little love, my friend, come along, I will understand. If you need a little faith, my dear, come along, I will be here. And if you need a little help, that'll never end. Come along and take my hand. If you need a little love, I'll be your friend. Friend, friend.
is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound, I got a horse but no hound, and I know I'll go away. Love is a lie, love is a lie, love is a lie, and I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind, not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is a lie. I got a bell with no ring, I got a whip but no stang, and I know I'll go away. Love is a lie, love is a lie, love is a lie, and I know I'm going. You can call it a game, but there's no greater pain when it's Хотел бы ты быть амбассадором пати-покера? Если знаешь, расскажи, какие у них плюшки есть для них. Я не знаю, какие у них есть плюшки для амбассадоров пати-покера. Я так скажу, я бы не отказался от дополнительного заработка просто за то, что я стримлю пати-покер. Я бы не отказался, если бы мне за это еще платили. То есть, конечно, это было бы круто. Но пока от пати-покера таких предложений не поступает, когда я спросил своего личного менеджера, мне сказали, что будут иметь меня в виду. Что бы это ни значило. Ох, какой отвратительный для меня ривер. Проплаты не получишь, а чекрейзов получишь полные штаны. Сейчас он зачекпушит, я заколю, посмотрю на какую-нибудь хрень. Ну, понятно, я не выброшу стрит никогда. Mambo, mambo, que te me da rica, 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 chupurlete. Ay, mambo, mambo, que te me da rica, 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 chupurlete. Не, ну это было бы... Меня бы надо было за читерство банить, если бы я там выбрасывал стрит в таких ситуациях. Потому что, ну как, не видя карт соперника. Я чувствую, что подвох. Но нацевый стрит выбросить... Нет, не могу. Что имею, то и веду. Шутки за 300.
my spaceship to save the Earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the Привет, друг, приятно тебя смотреть, удачи всегда. heart of gold. I'm an ultimate gift to the Ох, привет и тебе, Хосе. Очень, очень приятно слышать такие слова. Спасибо. a citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika. Some say that I come from Russia, some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex. Some say that I come from Russia, some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika. Some say that I come from Russia, some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. A citizen of planet Наверное, 7.5 как мой, это мой лучший блеф здесь. Now come closer, call me what you want. I can be your superhero or James Bond. I'm coming your way and you can't resist. I know you want to be loved, you want to be kissed. It's a live transmission of Paprika vibrations. Aliens are coming to help the nations. It's a live transmission of Paprika vibrations. Aliens are coming to help the nations. Some say that I come from Russia, some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. A citizen of planet Paprika. Greetings from planet Paprika. Some say that I come from Russia, some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika. Let me show you my paprika. Look what a beautiful paprika. Туз дама. Отлично, рука, что быстроится. Жалко, оппонент не поддержал мое пожелание. Так, 4-6. Ну, в 10 блайндах. Лимп. Ва-па-ра. 2, 4, 8, 10, 7 с бэкдор флешдро. Мужественно с фолджу. Я решил играть тайтово. О, король на ривере. То, что нужно. Давай сделаем вот такое движение. Что ты скажешь на изолейт небольшого размера, Илон Маск? Музон под блеф.
Это был лимп. Это был лимп. Это был лимп-колл все-таки. В 7,5 блайндах. Но это в целом вообще по ЕВ не ошибка. Просто для диапазона лучше, если эта рука липится будет. Валет 2, валет 2, 11 еще колл. А, это не 11, это 7, это фолд был. Ладно. Не на тот стейк посмотрел. Туз, дама 5. Это 100% кантбет. С такой сильной рукой можно было Witcher Крейзер смотреть. Ушкол, нет? Давайте X5 посмотрим. Ну, нельзя же так цинично просто сбрасывать. Нет, у Скороли не все сбросили, у меня... Карманные дамы, они сбросили мне под большой блайнд. Что за подстава? А как у меня 5-6, так тут агрессия какая-то. Блин, я надеюсь, что Туза, во-первых, за 3-бет пушил префлоп, а во-вторых, на флопе выбросил.
Держится, блин, выигрывает Алына один за другим. Не знаю, как ты, Стёп, думаешь, но мне кажется, что на пати надо меньше выставляться и больше по слоу поиграть. Но это не зависит от рума. Ты должен играть в плюсовую игру, независимо от того, какой это рум. Поэтому сейчас я прочитаю, как ты это, конечно, объясняешь, но подозреваю, что твои аргументы нерелевантны. Кулерит там очень неплохо. Да, аргумент нерелевантен. Ты просто должен принимать правильное решение, независимо от того, какой это рум. Если ты считаешь на пати какое-то неправильное ГСЧ, то тебе к этим самым добро пожаловать в лагерь конспирологов. С конспирологами невозможно обсуждать раздачи логические. Так, борьба идет. Борьба продолжается.
Так, стрит. Ну что ж, со стритом мы готовы играть на стек. Давай поставим большую ставку. У нас же стрит. Здесь 5 лим по Джойсер. Удачной катки. Спасибо. Спасибо тебе. Восемь 6 через лимп. Good luck. Спасибо, Summer Mix. Спасибо. Работаем. Работаем. Так сказать, как получается. Блин, ну увеличенный сброшу. Черт побери. Что-то пошло не так. Тащи, бро. Тащу. Тащу как могу. Ну что, троечки, вперед к победе. Ну, окей. Ничего страшного. Продолжаем бороться. Чат зависит у тебя снова. Да, чат регулярно это делает. Как его починить? Может, мне нужно другой чат использовать какой-нибудь? Не чинится. Привет, один из немногих, кто дорогие спины катается с интересом наблюдаю. Да, это правда, мало кто, больше никто, по-моему, дорогие спины не стримит. Повтор четверки. И он не сыграл чек-пуш, он не сыграл чек-пуш. Что у него может быть? Почему он не играет чек-пуш?
Ну, блин, черт с тобой, золотая рыбка. Фух. Это было удачно. Окей, это X5 вовремя подоспела. В смысле, что произошло? Я же должен был выиграть. Ну, блин, вашу налево. Я уже положил себе в карман эти деньги. Ну ладно, со второй попытки. Окей, со второй попытки. Они все-таки ко мне в карман пришли. Вот это взрыв мозга для Дамаза. Что же Дамаз будет делать? Кол. А, ну он в позиции, он может коллировать в позиции. Ну тут сейчас пуш. Дама 10. Дама 10, Дамаз, да? Блин. Я чувствовал, что здесь не надо колоть. Сейчас меньше количество столов. Я немножко сейчас сделал несколько плохих решений подряд. Ну, то есть не плохих, а сомнительных. Прям плохих я вроде бы не делал.
Блин, сколько смотрю, X10 хоть бы раз выпало. Да, вроде бы сегодня X10 не было еще, но... На X10 вероятность достаточно маленькая, я не помню сейчас точно какая, но она... Это нормально, если он за сессию не выпадает. Главное, чтобы был перебор по X3 вместо X2. Если перебор по X3 вместо X2, все, считай, ты уже печатаешь деньги на халяву. Степан, привет. А профит минусовой это с начала года? Это с начала марафона, то есть с конца мая. Если с рейкбэком, то около нуля. Да, все верно. Все правильно, покерист. Это профит за последние... Сколько? 113 дней. Даже чуть поменьше, потому что я начал вести профит, ну и ведомость позже, чем начал марафон.
Поле резко ухудшилось, пришло несколько регов новых. Борьба идет крайне суровая, тяжелая, не на жизнь, а на смерть. Практически. Пятерочка. Смешно. Та-да-да-да-да-да-да-да-да. Плюс 1100 за день, как я за месяц. Ну, блин. За последние 4 дня, не считая сегодня, у меня минус 3,5 или 4. Так что плюс-минус 1000 в течение дня для меня это как бы совсем копейки туда-сюда. Так что я желаю тебе в месяц плюс 5 получать. Что-то я переборщил, это слишком тонко. А, не, нормально. Получил проплату даже. Так, я за месяц только плюс. Это уже совсем грустный твит, да. Он ведет себя так, как будто бы мне нужно скидывать сейчас валета. И я его скинул, даже не знаю. Что-то я в этом не уверен. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, У каждого свои расходы, кому-то 10к в месяц мало. Конечно. У кого-то 10к это только расходы на аренду яхты. Или на полеты собачек. Yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Так. Es la historia de un amor como no
apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor. Так, Xiaomi Mi 9 синий. Great Motherfucker, а ты разбираешься в Xiaomi? Все верно, Xiaomi Mi 9 синий. Самая большая проблема была для меня при выборе телефона после того, как я в очередной раз посеял последний свой телефон. Это выбрать телефон, который с одной стороны нормально и хорошо смотрится, а с другой стороны, который будет не очень жалко, если он потеряется. И выбор пал, да, на Xiaomi. Heck no, I don't listen to techno. Maybe just a little, but I never let my friends know. The band said I shouldn't, so I didn't, cause they said so. Why would a band ever wanna go electro? Metal heads moshing, me stuck at the bottom. I'll grow until I got 'em, all stuck in a trance. One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. Ooh, bam doo bam doo dum ba day. Hey, rock-a-choo, woo, skip-a-da-bop-a-da-boo-a-da-bam, bam, bam. Oh yes, I like the flavor. Ooh, hey, oh yes, I like the flavor. Everybody
Everybody wants to get the song on radio. DJs these days don't wanna play a rock song. Sliding on the wooden falls is nothing but your socks on. Wax like a Prozac, anti-toxin, bobbleheads bobbing. Me stuck out. Очень интересная раздача может получиться. Я не знаю, сколько улиц я калибрую, но я точно... One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. Я хотел сказать, что я точно не выбрасываю на флопе, но я думаю, что это неправда. Oh yes, I like the flavor. Oh yes, I like the flavor. Try playing synth or Vox with the auto-tune. Slap that bass with a real hot dance groove. Jamming that sax as if you were the sax man. Bang those drums, keep time like the tax man. One day I'll have a techno band. Почему не было вылюбета? Ай-яй-яй. Соберись, опять немножечко расслабился я. One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. One day I'll have a techno band, you're gonna be in it. Boom! Oh yes, I like the flavor. Boom! Oh yes, I like the flavor. Boom! If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. Hey, I like to watch you from time to time, but I see you're behind pace for the rake 200k. How are you going to change things to increase the volume of other stakes? I'm increasing volume right now. I have managed to shorten the number of tournaments that I'm behind during the last week. No, I'm not too good in English. Okay, I'm playing more than enough for the last week, and I hope playing the same amount will keep me in the race. Just for wishes and dreams that had never come true. The box would be empty except for the memory of how they were answered by you. There never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. У меня есть короли, у меня есть флеши, у меня есть 3000 гадшотов. Я не могу блефать их все.
Блин, проиграть 10-2. Позор, позор на мою седую голову. Проиграть десятки хай. Как я мог нам проиграть десятки хай? Ну, хоть один блайндик бы поставить. Правда, один блайндик он по десятке может вколить, потому что у меня там гадшотов нереальное количество, и все они не закрылись. Но у меня закрылись король хай, дама хай. Сложная ситуация, но все равно я должен там достаточно часто сдаваться с блефами. А сегодня у меня тайтовое настроение. Настроение тайтер. Назовем это настроение. Сегодня я решил попробовать заработать денег. Для разнообразия. House concept. Are you sure that it is a good idea to raise nines in such small stacks? Так, на секундочку, чтобы открыть на него нацию. Okay. I see what's happening, yeah. You're face to face with greatness and it's strange. You don't even know how you feel. It's adorable. Well, it's nice to see that humans never change. Open your eyes, let's begin. Yes, it's really me, it's Maui, breathe it in. I know it's a lot, the hair, the bod. When you're staring at a demigod. What can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky. Если зальешь бангролл, то сможешь раскрутить с бэкинга. Я не знаю, вариант зальешь банкролл не рассматривается в моем случае. Если я буду на пути к заливу банкролла, я спущусь по лимитам, но я не залью банкролл. Но если предположить, что пришли инопланетяне и украли мой банкролл каким-то образом, я остался без средств к существованию, я думаю, что да, бэкинг я получу достаточно легко и раскручусь с него. Honestly, I could go on and on. I could explain every natural phenomenon. The tide, the grass, the ground. Oh, that was Maui just messing around. I killed an eel, I buried its guts. Sprouted a tree, now you got coconuts. What's the lesson? What does it take away? Don't mess with Maui when he's on a breakaway. And the tapestry here in my skin is a map of the victories I win. Look where I've been, I make everything happen. Look at them, me, mini Maui, just look at that. Well, anyway, let me say you're welcome.
Жалко, в вилках бейкинга нету. Ну, ты ошибаешься, бейкинг есть везде. Инопланетяне — это гадкие скользкие фиши. Нельзя так про фишей. Мы фишей любим. Спасибо вам, фиши, что вы есть. Спасибо вам. Я дорожу каждым из вас. Надеюсь, что вы процветаете и зарабатываете очень много денег в перерывах между игрой в покер. И вообще, любой, кто ругает фишей, это не профессионал. Если человек не понимает, откуда берутся его деньги, и ругает источник своего дохода, то, как бы, наверное, это что-то говорит об умственных способностях этого человека. Правильно? Есть подозрение, что я выбил руку, которую я и так бил, поэтому не факт, что я хорошо сыграл. Далеко не факт. Execution's fun. I think that you should come to lose yourself and to relax. Just put your head under my axe. Execution's fun. I think you should try one to put your mind back on track and swing my axe right through your neck. Степан что-то начал меня отчитывать. А это я не к тебе, это я в целом. В целом, я знаю то, что это есть такие профессионалы, которые на фише реально матерятся. И как бы называют фишей разными неприятными словами, что ах, он такой-такой, как он мог так сделать, вот он какой идиот. И, ну как бы, мне кажется, это очень глупо. Так. Нормально же общались. Но я уже ответил, да, что это в целом вообще об этой ситуации, о том, что такие встречаются.
Попробуй в вилочных чатах или на форумах бэкинг просить на 3 буквы пошлет. Так а ты, допустим, представь, что ты ноунейм на форуме покеристов. Ты ноунейм на форуме покеристов. Если ты ноунейм на форуме покеристов попросишь бэкинг, тебя точно так же на 3 буквы пошлют. А если ты покажешь на вилочном форуме, что ты на длинной дистанции плюсовой игрок, конечно, ты получишь бэкинг. Люди же не враги себе, люди выгодные вложения делают, невыгодные, по их мнению, не делают. Было бы здорово, если бы выводилась инфа о том, сколько столов стример играет. Музыку сменить не хочешь? Нет. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Es wird genug für alle sein. Wir trinken zusammen, roll das Fass mal rein. Wir trinken zusammen, nicht allein. Это что-нибудь такое добавить, да? Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm was an. Dann wollen wir schaffen, 7 Tage lang, dann wollen wir schaffen, komm was an. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Und das wird keine Plackerei, wir schaffen zusammen, 7 Tage lang, wir schaffen zusammen, nicht allein. Еще вариант переключаться с одного стола на 2-4. Нет, такого не будет. С этим я уже определился, показываю я только один стол. Keiner weiß, wie lang ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein. Wir gehen zusammen, nicht allein. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst, was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Степан, как-нибудь зарегаюсь на пути, и мы с тобой сыграем. Ты не против? Зарегаюсь на пути. Ну. Ссылка на пати-покер без регистрации в описании, в общем. Ссылка в описании. Регистрируйся, сыграем. Заходи на сотки. Так и не разглядишь экшен на столах. Так в этом задача. Я могу показать, сколько столов я играю, но я не буду показывать экшен. Though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too.
Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Разрешение на маленький маловато. Нет, все в порядке. Показывается именно так, как должно быть. Количество столов. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there. But I was a fool, playing by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice. And someone way down here loses someone dear. The winner takes it all. The loser has to fall. It's simple and it's plain. Why should I complain? I don't wanna talk if it makes you feel sad. And I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. The judges will decide. Пятерки очень пограничное решение. Можно и выбросить пятерки на самом деле. Я прям закалировал и сразу подумал, что перебор. The game is on again. A lover or a friend, a big thing or a small. The winner takes it all. Yeah. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all. Удачи, друг, когда у тебя всегда будет только зеленый X на всех столах и не меньше X3, X5. Спасибо, Хосе, спасибо. Тебе хорошего дня.
Друзья, что-то мне хочется сделать перерыв. Во-первых, меня сейчас на всех столах напереезжали. Ну, а где-то не напереезжали, где-то я просто проиграл по... И хочется это падение остановить путем прекращения игры. Я понимаю, что я отыграл мало, 87 турниров. Но что поделаешь? Степан, привет, успехов, спасибо. Позволяет, рассчитываю на тебя. Поехали. Друзья, и на этой мажорной ноте, блин, казалось бы, надо дальше работать. Надо дальше работать. Но мне нужен перерыв. Надо передохнуть. Надо передохнуть. Я не хочу ставить какую-нибудь заглушку. Просто, наверное, закончу стрим. Хотя почему нет? Почему нет? Почему бы не сделать мне... О, давайте в чат. Смотрите, я собираюсь сделать перерыв в 1 час. В 1 час. Потом продолжить работать. Как вам удобнее? Как вам удобнее? Если я выключу стрим и через час начну новый, это первый вариант, новый стрим. Или если я поставлю какой-нибудь high stakes покер и через час продолжу, но не выключая стрим. То есть первый вариант новый стрим, второй вариант поставить вам high stakes покер и выключить и не выключать. Кто за вариант 1, напишите единичку в чате, кто за вариант 2. Поставьте двоечку в чате, пожалуйста. Так, у тебя подтекавший стоит, в нем можно настроить вывод макнутых карт на стол. Вот сейчас во время перерыва этим займусь. Все, друзья, первый вариант закончить, начать заново, второй вариант не заканчивать, поставить high stakes покер на час. Давайте. Кто за первый вариант 1, кто за второй вариант 2. Я подожду немножечко. Немножечко подожду. Заодно посмотрю пока, что у нас тут есть во вкладке покер, кто у нас стримит. Никто кроме меня не стримит, я один стримлю. Спинов нету больше. Друзья, не вижу ваших предложений. Да, хостить сейчас некого. Так, смычок не вырубай. Бипло, как вам удобнее, так и так буду ждать. Один заново, 2. В общем, мнения разделились.
Я пропустил варианты. Вырубать стрим, начать новый или поставить заглушку какую-нибудь типа High Stakes Poker. Previously on High Stakes Poker. Ellie Alezra quickly jumped into the action. Come on, Dor, put the straddle on. What's going on in this game, man? I call him 11,500 on the turn. You have the best hand already. Gus Hansen went on a roll. Well, you're genetically superior, kid, you know? And Norwegian pro Andreas Heuvel went up and down. Nice hand. I'm all in. Way down. I'm not folding. Two players have already gone broke on the High Stakes Poker felt. Yeah, man. And we're just getting warmed up. Dropping like flies. Друзья, и я вам сделаю скорость. Там 6 столов, 250-500. Это на Старзах, что ли? Hello again and welcome to High Stakes Poker. I'm Gabe Kaplan. Well, we've had only 2 episodes and we've already lost 2 players. We're losing people faster than they did on The Sopranos. Andreas Heuvel was our latest casualty. Все, друзья, до встречи в 19:00. He committed all his chips when he made a pair of queens on the turn. The only problem was his fellow Scandinavian Gus Hansen had slow played 2-pair from the beginning. Well, it was bye-bye, Mr. Norwegian Pie. Jovia, you go to the fjord, but the fjord was dry. Maybe we'll see you next year, Andreas. Anyway, we're getting another victim. A new player this episode, so let's get right to the action. We've had some big decisions so far in our first 2 shows. 2 players have dropped out. Phil Ivey's our big winner, up over $250,000. Gus is our second big winner, courtesy of that hand with Heuvel last week. And Phil Ivey raises here to 3,000. Gus is going to call. Yeah, they're from Sweden. I mean, I don't know him, but I have no reason not to believe him. Sorry, I saw that card. Tom's 4 of hearts has been exposed, but Dario didn't see it, and he's called 2,600 more with a pair of 4s. He definitely would not have called if he had seen the 4 of hearts. However, he didn't see the 4 of clubs, and we see it on the flop there. He's flopped a set of 4s, and both Ellie and Phil have flopped jacks. Phil has a better kicker. Ellie bets out 6,500. Phil calls. Bah. Gus says, bah, have you any wool? And now to Mr. Dario with a set of 4s. Dario raises to 23,000. Ellie, who's losing $200 so far out of the 200,000 he started out with, and that's hair tonic for a week. He has the straightest hair of any Israeli in the world, by the way. He's thinking maybe Dario doesn't have anything here. But he does have Phil Ivey behind him. So he releases. And Phil Ivey immediately knows this wasn't a good spot. Dario, he's our man. If he can't do it, only Dirk can. And the money have nothing. Antonio gives us a cheer. This is his first wee of the season. Almost falls off his chair. And Phil Ivey says, that boy's crazy. Once I break the seal, I'm screwed. Did you play a hand yet? No. Very sad. I'm on life though. I'm squeezing today. Ellie chastising Antonio a little bit for not playing enough hands. He had the nut flush. Decided to play that one. I did play that one. And against the second nut flush from Phil Honey. No, so you played 2 flushes today? He just called.
Yeah, but Helmuth got kind of screwed over, huh? Yeah, flush, and then ace jack. Well, you've all seen it. We never thought we'd live to see the day, but these players are showing sympathy for Phil Hellmuth. Race. Thanks a lot. 18,300. Ace queen of clubs. Cost me 4 grand. Another 4 dimes in there. I woke Maybe. you up. What is that? Bad spot for Daniel. He's out. Gus doesn't even think about the ace-10 of hearts. However, we have a man very seriously contemplating the jack-7 of spades here. You never know what's going to happen in Durland. Here's your 18-3 right here. King Jack for Antonio. Thank you. No, thank you. Gus would have flopped 3 10s. Juan checks. Continuation, Dario? No, grazie. That 9 gives Tom Dwan a double belly buster to make a straight with an 8 or a queen. Like some honey in there. Milk and honey. And of course, that's good for 31-8. Dario must be thinking, should I come over the top here? Try to represent King's full? Juan says, try it, son. It would have worked, but Dario can't pull the trigger. I would estimate that maybe 1 out of 100 people would have won that hand in that situation against that opponent with Jack-7 of spades. That's Tom Derdwan. Welcome back to the Golden Nugget and High Stakes Poker, and now it's time for 30 seconds with Kara Scott. When you have a monster session, you usually remember the details. We asked our players to talk about their most memorable winning session. My best session of poker? I mean, I probably have to go back to the main events in 1989. Winning the Aussie Millions 2007. I limited the Bellagio Bobby's room. I won $1,700,000 in 8 hours. 5 years ago, the Commerce LAPC Classic. I won, so obviously it was the best one. I was playing poker, I won money, and it was over $1 million. I'll say that much. It was a bit over $1 million. My best session ever? I can't even remember my best girlfriend ever. Barry Greenstein is a great poker player, but he'd be nothing without his comedy writers. Phil Ivey's going to put on the 800, 6-4 offsuit. Gus does the same with Jack-5. Check. Three jacks for the Great Dane. Inside straight draw. And Tom Dwan's going to bet 2,800. Phil Ivey's got devious plans for this pot. And here's a guy with a real hand. He sidearms at 2,800 in there. Little stare from Durr. I think Gus likes that ace. He's hoping somebody has an ace. And it looks like Phil Ivey's going to follow through with his plans. Going to try and stick his hand in the cookie jar. You got some tough cookies here. And this one happens to have 3 jacks. He just sidearms the 9,000 in there and calls. Interesting, the ace is pair. And Gus is probably saying, please don't have the ace, Phil. Please don't have the ace. Check. Phil checks. Gus says, oh, maybe he's got a queen. Maybe I should check here. I can't check. I'm on TV. $22,200. It would be extraordinary if Phil comes over the top here.
Nope, not going to happen. The guy with a legitimate hand won the pot. It was big. Phil did have a big hand. He had aces and jacks with a queen kicker. Welcome back to High Stakes Poker. It was the 1600 straddle, boys. One round, right? I know Tom will say yes. Yeah. We have a new player, and here he is. His name is Jason Mercier. He's a tournament specialist. We have stranger we never see before, just came to the game. And Kara got a chance to catch up with him just before he came in here. In terms of cash games, would this be the one where you've got the most money at the table? Have you played anything bigger than this? No, not really. I mean, it's hard to play something bigger than this. I played 200, 400 online before, and live, I think most I've ever had in front of me is like 100K, so this will be a little bit different, but I feel like I'm gonna be comfortable and play as well as I can. Do you think that you're going to have a chance to play the game that's won you so much already in your poker career here at this table with these players? Possibly not. It's depending on how everybody else is playing. I'm just going to try to adjust and, you know, adapt to how everybody else is playing and try to play my game, you know, to the best of my ability. Nervous at all? A little bit, but I'm not really nervous, like, you know, shaking. I'm just like, I don't really want to lose, like, all my money in the first hand and stuff like that. Yeah, that's fair enough. No, you deal him. They deal me in, so you might as well deal him, right? I need a $200 ante, and I need to know your $200 ante. Jason's a little surprised that there's a $200 ante. He probably thought it was a $100 ante. Every hand, 200? Every hand, not just one. Every hand, yes, Jason. You have to put the 200 in every hand. And you also have to have your 200,000 on the table. That's how you know they're online player. They say 200K. We say 200,000. He looks more like a swimmer to me than a poker player. You should probably get some more racks to fill up the table. Yeah. We should lift up his shirt, see if he shaves his body. The deuces are good enough for Jason in his first hand to raise to 5,500. And here's Tom Dwan on the button with ace-3 offsuit. I have no idea what he is going to do. Where you know him from? Huh? Where you know him from? He just came to fourth when I was in Europe. I came second. Oh. And he wins every other tournament in Europe, basically. Here you go, Jason. 19,200. You're swimming with the sharks now. How much is it? I guess you want to welcome him to the table? Welcome to the table, sir. Jason really thinking about this. I would think he's got so much invested he would call. The deuce doesn't come on the flop and Dwan bets, throw it away, but he's going to release now. And Dwan says, well, that was easy. That's not fair. They give me a good hand. First time I just wanted to... I lay 3-1. I lay 3-1 that Jason have a better hand than Tom. I definitely had a better hand. But... I bet Tom did. I'll bet Tom did. I'm betting on 3-1? All right. I get 3-1. How much? I'll take freaking 3-1. Tom, he gets hands 2 backs. Okay, but we're gonna have to listen to it. You can bet a dime. What if it's a coin flip? Book? Book. Well, whichever one is better. Well, if it's a coin flip, we're gonna have to put a. We're gonna call it a tie. All right, that's fine. Done? Booked. Okay. Perfect. Can I bet more? You want to bet 2 dimes? Yeah, 2 dimes. Miami. Phil, don't forget your straddle. What? If he says what he had, I'll tell you if it was better or not. Okay. All right. You want a dime too, you said? Oh, you know what? You got 2 dimes. All right. Okay, done. But you have to tell us, right? If he says what he had, I'll tell you if it was better or not. Or $6,000. Dirk can tell what he has. I'm not saying and what then I he had. can. You then don't? Not yet. Will you tell us after? Yeah, of course. Okay. So we'll know later. I guess it's a bet. We have a bet. I know my man. My man bluffed me with 10 high, $400,000 pot last time. Did I? You That admitted wasn't it. a 400K pot. That was like a 130K pot. Come on, you bet. If you count my bet, then it was 200,000. That's right. Okay, so 200,000. 200, 400. Ellie seems pretty confident in his position. He's willing to lay 3-1. I think Jason is smart not to tell people he had deuces in that hand. Meanwhile, in this hand, Gus has ace-king raised to 5,600. And Phil's called with pair 8. 5,000 for 2-1. No, thank you. But I appreciate the action. I like your side, for sure. But at 3-1, I got to take it because once in a while the kid has a hand. I mean, That's it's what I like said. 1 in 9 Wait, times. you can never but- get kings? All right, you Dirk can can never have 2 kings? You can have 5,000. I look at his face, man. I know. You got to read. Gus has a choreographer that helps him out with some of these chip movements. Got a lot of choreography involved in this bet.
Usually. So there you go. I just Very knew that possible. Jason didn't want to get involved. It's in your range. What happens if he has like the king queen and I have the ace? All queen? that for 6,800. Wins. Does? Whatever hand runs Well, better. but no, if he has king queen and I have fives, it's Oh, let's shot. That's a shot. No, fives But is ace ahead. two versus king queen is. Fives is ahead. Fives ahead. If you have deuce Otherwise, against it's 10 jack suited. Yeah, but they said it was a coin. Bill's not going anywhere. Oh, I didn't know that. That's what we say. It's a chop. Well, that would Yeah, be a coin flip. What if it's like ace two against 10-9 suited? That's a flip. Ace two wins. It's a flip. Sure. It's a flip. That's just like as much more a of flip It's as ace king against fives. Yeah. You want to just go to the exec, put it in the That's computer fine. and see? All right. Whatever you want. Okay. We'll So do whoever it. has the best hand on the computer, no matter what. You got it. Look. And you lay 3-1? You can do it. I know my man Jason. He wouldn't come and Got raise. He wouldn't come and raise me without nothing. Definitely not you. I raise. For the flop. Pre-flop you raise with it, but you check the flop or you check the turn or something, right? I check called flop. Check all the flop. Okay. Bob Fosse would you be want to proud bet of Gus the for best this movement here. What do you want to bet? The The best flop hand or was not? the flop was queen 10 small. I'll say if he You says. check all the flop, and the turn came a king, I could kill people's actions and now. the check move all in, and Patrick call him. If he says, you'll say? 600. I know where it Jason, we get to find out with Durhat if you say what He you has said. two kings. Another call from Phil Ivey. Yeah. Or no, you're both going to say. He'll say it if you say I it. deal it twice, so obviously Patrick Right, you guys had aren't queen gonna lie. jack, I believe. You know why? I prefer to Because he wait. turned. Don't you wanna know what Dirt three bet you on the Maybe first thought leg? he would mark. He said Maybe it's like no one reason orbit. to deal it twice, right? If he flop his I'm set. just I think gonna it's a say good if this was better information. or not, that's all. Oh, you're not going to No, say I'm not gonna say what I had. I'm gonna say Seriously. if this was. Oh yeah. All right, Tom, I'll you say what agree I with had. me I'll that say I'll you say agree what with you me that Come on. oh it's It over might, 10? we're close. We're close. I'll send it now. I sent it 6 Okay. times. You want No it now? third bullet from Hold on. Gus. Jason will let us know in a minute. Can I bet 2,000 Delay? No, you got information now, I guess. But well, let me see if Tom, you know, brings Jason, me we're like- ready. So I have to say first. You don't have to, but I mean, we'd like for you to. He's going to say what he has. It's not going to be live for sure because we are national TV. Yeah, of course. No, I would never lie. Please don't have a good hand. I had the worst pair possible. Deuces? Let's Yeah. coin flip it. You wouldn't. I did not have a pair. Send it, baby, send it. Wait, but coin flips don't count. No, No, they we changed it. decided that it counts. Oh. We just So decided what did you have? I had ace 3 offsuit. Ace Wow. three. So you had 2 overs though. 2 dimes. Of course, when we watched How much it. you want to bet? Of course, as soon Bet as we settled, watched and it- everybody knows now Jason had deuces in that first hand. Welcome back to High Stakes Poker. I only got 2. How can Daniel say it'll be 2? Oh no, I don't make it. Daniel is the big boss of the high stakes. Ace Jack of Spades for Dario. Good for 4,700. 47? Straddle is on. We haven't been straddling too much this year on High Stakes Poker. This round is courtesy of Elia Lesra. Yeah, I'll help you. I played 245. No, I just. Ace Jack for Jason also. Give me one big one. This way I can put it idea. Raised to 15-2. You play 200, right? Yeah, I have like 194, 193 now. And we have the Battle of the Ace Jacks. Not really a comfortable flop for these players. As the 5% indicates, Jason's the only one that could win if 2 more hearts came up. Unless someone can work some magic here, it's going to be a split pot. Not much magic in a $17,600 bet at this point. Dario's trying to get some value here if he's got the best hand. He's also saying, hey, I might really have a bigger hand, and I'm betting half the pot at this point because I want you to raise. Jason's not going anywhere. Don't think Dario particularly likes that call. Three clubs on the board. Check. Ace Jack. Both players happy to check, Chop it up. and both players happy to chop it up. Sure yet, King Jack. King Jack, you're sure? Yeah. I mean, here he raised a check. Ace Jack, King Jack. You know, it's not tournament. You can rebuy over here. You can rebuy over here. Some people can.
mix the game up, put some other games in here. He's for real player, not for Jason. He has no idea. About the other games I'm talking about. How do you know? I know he play online. Phil Ivey getting a little restless. Going to raise it up to 5,000 with 10-9 offsuit. Daniel might have been thinking about a raise, but he just calls. Well, you've got a poker game, ladies and gentlemen. Wish I was in it. Antonio does his "I'm a tight player" joke, and Dario smiles. Phil Ivey doesn't find it too funny. Daniel Negreanu was flopped an inside straight flush draw, but he can't make it because Phil Ivey has a 10 of diamonds. Nobody has a pair. Nobody bets. Will anybody bet here? Whoops, sorry, Daniel. Gus is going to take a shot. He's probably thinking somebody might have a little pair or a better ace. And Daniel's going to call. Gus probably thinks he's beat now. Gus's only hope is that Daniel had an underpair. 9. And he checks. No, I have that beat. Oh, darn it. I swear I thought 9 might be good. One of those occasions where you bluff with the best hand and then you're surprised on the river when you wind up winning. You're watching High Stakes Poker. Very likely going all right. If you raise to like 130, 140. Never see somebody saying 9 high, so. I swear I thought 9 was good. Yeah, I might even call the like river. he showed it so fast. You know, usually we. You could have probably bet 15. I would have probably paid it off. I thought 9. How could 9 lose? I thought you said 9s. Like No, 9s. it's 9. I thought it was 9s too. Yeah. Yeah, right. Check. What am I going to bet 9s there? 42. Gus going to put in a little raise here with 6-4 suited. And of course, Tom Dwan is calling with ace-6 suited. Hit about 13% of those. King-8 of hearts, good enough for Ellie I Lesser. had the bet blind ready. Oh, come on. Yeah, but no, he disrupted it. All right. Check that. No, wait. I didn't check that there. No, of course not. No, of course not. Yeah. You're only doing it if you No, don't it's know. not No, he didn't check. All right. Ellie waits till he makes a pair of kings, then he checks. Gus was the original raiser. He's playing Pachi with his chips. Immediate call from Ellie with his kings. How many big chips do you have? Gus asked Ellie how many big chips he has. Kind of strange question with that flop because there's no draw. Gus bets 25-5. I think Gus realizes that Ellie has a king with a weak kicker. Probably not as weak as Ellie really has. He's probably putting Ellie on like king 10. And 25-5 should be enough to get Ellie off king 10. Ellie thinks about it. Call. Decides to call. Right decision. Ace on the river. If Gus was representing aces or ace-king, his hand has just gotten better. Ellie might not mind that ace because if Gus has king-jack or king-queen, it's a split pot now.
62-2. I have to say one thing. In the past, on a couple of occasions, Ellie has thrown away kings to big bets. Now, maybe Gus has watched all the high-stakes poker shows. A lot of these players do, and maybe he's familiar with that history. Maybe that's why he's trying to buy this pot. But not this time. I will not win this hand. Gus immediately picks up on the fact that he's not going to win the hand. He took a shot. You got to admire his courage. But Ellie's saying, boys, it's a new game this year. You won't have Ellie to kick around anymore. Calling is my Hebrew name. Welcome back to the Golden Nugget and High Stakes Poker. As you see, Gus is away from the table. He's not committing akigadava, which is the Danish expression for Harry Carey. He's talking to Kara about why he played that hand against Ellie like he did. You played a big hand with Ellie where, you know, it was a big sort of triple barrel, I'm guessing a bluff, don't know. What sort of hand range did you put him on that you were hoping to push him off of? Well, I left the table kind of saying it was the worst bluff ever. I like my bet on the flop, I like my bet on the turn, and I would have actually liked my bet on the river, except for the fact that the ace came on the river. Because I kind of had it already planned in my head, and I saw the ace and I hated it and decided to pull the trigger anyway. And I think that was a big mistake on my part. If a neutral card comes at 5, a 7, something like that, I think I would make him lay down the best hand. But with an ace, it's kind of unlikely that I have a king. Why do I want to bet a king when an ace hits on the board? So it looked more like a bluff, which indeed it was, and he called it very quickly. Do you think there's a player at the table that would have worked against? Maybe against me. But I stuck to my plan, which from the beginning was okay, but in the end, with the cards on the table, was horrible, and I paid the price. I will not win this hand. I mean, if I just got knocked out of the main event, that's the thing I'd like to do most. I don't want to talk to no one. Talk to Pretty random awesome. people Yeah. about questions like, Especially did you when feel they were stupid like, for folding the jacks? right. Yeah, because I mean, you're a good player, but it seemed like you didn't play well today. Like, you know, you seemed off. Was it? And they're saying like, were you hoping to go this far, or Yeah. did you want to win? Are you happy with your finish? Do you feel like it cements you as a legend? Players are talking about how bad it is to have to do interviews after you lose a hand or get knocked out of the World Series of Poker. Could be a lot worse, guys. You could be UFC fighters and have to do interviews after you get the crap beat out of you. How about football players that fumble and lose the game and then the camera follows them around on the sideline afterwards for 5 minutes? Poker players got it easy, guys. 2 pair here for Tom Dwan. Not much for anybody else. Ellie would make the low end of a gut shot with a 3. Tom Dwan picks up a flush draw here also. He's hoping somebody has a king and will bet here. Nobody has a king, nobody represents a king. Check, check, check. Worst card in the deck for Tom Dwan. Hold the presses. Antonio Esfandiari is going to bluff at this pot. Ellie is in the zone here. He might call with ace high. And we all know that calling is his Hebrew name. And there he goes. He calls. You win, sir. Tom Dwan always had the best hand, folds. Sees Ellie's ace high. Wow, I play so bad. Ace 10. Relax, No, Tom. I play really, really bad. Even Peyton Manning misses a few passes. Tiger misses a few holes. Ellie Alezra is calling all bets. This is High Stakes Poker. Gus is still gone. He's probably talking now to the Icelandic poker press about why he tried to bluff Ellie. They came before and said. Okay, so I shut it off. Yeah, you should. Actually, last time, in the last set, how do you think we knew everything, all the bets about the Ivy men? Raise it. 6,100 total. Antonio on the button is going to raise it to 6,100 with the king-queen suited. Ellie's got deuces. Generally, when you play well, you make some good bluffs and some good calls, you get lucky too. Let's see if Ellie catches a deuce here. Ready for this one? No way. Wow. Limp and let go. The new Tom Dwan. I didn't have much of a choice. No deuce for Ellie, but Jason has flopped the king high flush and checks it. And does the word "fila" mean anything to you folks out there?
Jason's not acting here. He's really not sure what to do. If Daniel has the ace of clubs or a big hand like a set, a straight, he should raise. If he knew what Daniel had, he would just call. I would have flopped a straight flush too. You would, huh? But now he knows Daniel didn't have a big Don't hand. do that to me because you never ever lay down. Suited connected for 5 times. Feel good to bluff, Daniel? He didn't bluff me, I don't think. I had a hand, but I don't think he bluffed me. You know, we were talking earlier, in 5 seasons of High Stakes, he never won once, so we decided to let him win today. So we forgot Who to told tell you I him never that. won once? I won 3 hands. I remember in season 3 I won 3 hands. Season 4 I won 5 hands. I've won as many Ellie's hands talking a as little I've smack. walked I guess when you make some good calls, you get licensed to do that. Pretty sure. Actually miss Sammy Farha in those games. Where's the 3,000 total? That's somebody I haven't seen. Sammy? Yeah. We haven't seen And him here in we a have while, one of the most so- dangerous situations in poker. Tom Dwan with a real hand. 3 raise, 11-2. He's like one of the only people I've never played against. Phil Ivey's got a call with his eights. What? Did I ever play this call? Today? Yeah. And Daniel calls That immediately. was an 8 World Series. So far this year on high stakes poker, he hasn't been putting in this much money with suited connectors like this. Yeah, about that. But he feels like playing right now. Wow, you got such a good memory, man. We were at a pretty tough table. Mark Newhouse is there. I think, trying to think of the other 5K short-handed or 5K? No, it was a full ring. Daniel checks his nines. Second day or? First day. I went into the chip league with this one. So the Yeah, second I day. went out real quick. But I remember we played a big hand. And I laid down ace king to you in the river. All right, Tom, bet already. We all know you're going to bet, so bet. I don't know. Yeah, you were right, I had jacks. I have a pretty good memory about playing with You people. know who is amazing with memory? Doyle. Doyle? Doyle remembered hands 20 years ago, 15 years ago. You remember? 18-2. What he laid down. Amazing. Phil Ivey giving Dwan credit. Doesn't know he's beaten 2 places. Daniel's got a pair, middle pair. He's got backdoor flush possibilities. And Tom Dwan could have anything. Daniel calls the 18. There'll be about 70,000 in the pot. And he'll have about 70,000 left. So he's got a tough decision here. A total 88-4. Decides to go all in. There he raises all in. I call. 4 total, call. All right, once or twice. Whatever you want. Twice is good. Took Dwan about 3/10 of a second to call. Twice, I'm like 7-1 dog. To win one? Yeah. I feel like he's going to win the first one, Daniel. Feels like a good kind of funky flop. Daniel would be delighted to get a split here, win one of these 2. Good luck, boys. Too bad. Dwan's just locked up half the pot. Why do I feel like there's like an 80-1 chance that this is coming? It's coming? No, 7 it's or not 9? coming. Oh, that's not coming. 80-1, I lay against You it. can take it No, if you no, want. Yeah, You can just take it at 30 if you want. 20. Oh, baby. Or you can take it at even more. If you moan, There we go. it will come. Look at this. Hey. The tide is turning. It's always good I to didn't win the lose a first one. pot. The tide is turning. Yeah. Good thing the deuce to 7 game wasn't on. You would have won. No, I had deuce to 7. Deuce 7. One year. Oh, you would have. Yeah. And I that's would not your have stock. lost some money. Look at that, Tom is not disappointed. He Trying know it's you. We said we're going to let you win one. Thanks. in I didn't high win when I got stakes. half. Well, maybe we're starting the new age of Negrano. That's right next to the age of Aquarius. Yeah, Next time on High Stakes Poker, Dario Manieri gets aggressive. You win. Just take it. I was bluffing. He didn't even say how much you want to raise. We want to see. Oh. Daniel Negreanu confounds Elia Lesra. You have the 9 jack. 9, 10 a heart. That was the weirdest hand I've ever played, I think. And you'll see 2 of the game's best gamblers negotiate one of the biggest prop bets we've ever seen. That's vegetarian for a year? Million? All right, booked. What'd you just do? Previously on High Stakes Poker, Jason Mercier received a warm welcome. You should probably get some more racks to fill up the table. $200 in. Welcome to the table, sir.
and wasted no time sending chips to Tom Dwan. That's not fair. I lay 3-1 that Jason have a better hand than Tom. I did not have a pair. Send it, baby, send it. Daniel Negreanu tried to break his high-stakes curse We decided to let him win today. I won 3 hands. and sucked out on Dur to get his money back. Oh, baby doll. Look at this. The tide is turning. I didn't lose a pot. Tide is turning. Yeah. I'm all in. And these ladies ain't ladies unless they're your ladies. If the man on a roster, that's what it takes. And if you got what it takes, then you can play high stakes. Welcome to High Stakes Poker. I'm Gabe Kaplan. In our last episode, players' imaginations ran wild, which is not really that surprising with so many great players assembled at one table. Players like Dwan, Ivey, Negreanu, and Hansen did most of the imaginative plays, but it was Elliot Lezer who found himself in the bright light zone. He made out great by just sitting back and letting the others use their creativity too much. He made great calls against Gus and Dwan. Ellie imagined there was no heaven in their hands, and he was right. Another interesting hand happened when Daniel Negreanu took a stand against Tom Dwan at the wrong time. But they decided to run it twice, which resulted in a rare moment on High Stakes Poker. Daniel got lucky and split the pot. What's happening this season on High Stakes Poker? Will this action continue? As Johnny Carson used to say, wild stuff, crazy, zany, wild stuff. There are our stack sizes. There's over $2.6 million on the table. Phil Ivey still up over $300,000. Ellie, who I was talking about, is up over $80,000. Raise it, 3,200 total. Re-raise, 11,000 total. Wow, Antonio re-raises to 11,000 with ace-jack offsuit. Ellie throws away ace-5 suited. I think he would have called it 3,000. 11,000, a little too much from us. Dwan shoots Antonio a look, saying, what's going on here? You haven't re-raised me in 5 years. But I'm Tom Dwan. I can't throw away king, queen. Heads up at the flop. Another look from Dwan to Antonio. You and Gus, you should. Aren't you cold? I'm steaming. I mean, Dwan's probably thinking, well, there's no ace, no pain on the flop. Maybe Antonio's missed. idiot player of the year. Okay, let me hear what you Yep. have. Looks like he's going to take a shot at this. Doesn't matter. I mean, I obviously had nothing. A good bet. Ace-5. I Okay. like the size of the bet because 14-7. that's the kind of bet he would make if he had a big draw or if he had a set. Sort of saying, come on in. I was so steamed when I saw the ace, and I decided to shoot out 62,000 drunk. Another look. Dead. I mean, Saying, my name is Tom, not Tammy. How dare you raise me before the flop? If, let me see, let me think about somebody very tight. It works. probably would have folded the turn. Against He that. bear claws the pot like he had a big hand. Or me. Yeah. You two have a lot in common. You and Jerry. Let me get the stack, Tom. You know, I thought she would use it for her advantage, you know, this tidy image, and she don't do it much. Well, maybe she does it just enough so people still think. Yeah, exactly. If you do it too much, then you kind of lose it, right? Antonio, winded from the last hand, is taking a break. Dario, you said I'm talking a lot when I'm not losing. When I'm losing. winning. Oh, you're He's winning. winning. Okay. Don't try really to be like that. I swear. Make me lose and I will Well, talk. when he starts losing, he goes crazy, so he talks more. I can't believe he called that hand. How did he call it? No, no, not complain. No, no, Just no, no. try to. I know, I know. I saw the show that you gave all your lead to Howard Leder. Shame on you. You had so many chips compared to him, and he chop you, chop you, chop you. I had the winning coin flip. Italy versus the US. I was winning the coin flip, I had one. You did, And yeah. when we were 3 left, we won it all in. When I had 9s and the other ace 3. Oh, What was this? I took 2 shots. The Italy versus USA, the Poker After Dark. Eric Lindgren, Howard, and Interesting hand here. Phil Ivey raised to 3,000 with 7 deuce offsuit, and there is no 7 deuce bounty as we've had in past seasons on high stakes poker. He just felt like doing it. Now he follows up with a $12,000 bet. No. Only person who has anything here is Dario with a flush draw. Maxi. One more.
Put one more in, Dario. I got this big 7 deuce here. I want to make sure I get all the money in the pot there. Ace is a good card for Phil Ivey. He can continue with his story now, if he wants. Yep. Here comes chapter 3. 30,000, just like he has ace king or ace queen. Dario is capable of doing something here. Does that man look like he's bluffing to you? Most players would probably turn over the 7 deuce here just to show it was a 7 deuce, but not Phil Ivey. He doesn't want anyone to know he's bluffing until they see it on TV. Welcome back to the Golden Nugget and High Stakes Poker. Now here's 30 seconds with Kara Scott. Getting information at the table can be the difference between winning and losing a pot. Wonder what tactics the pros use? So did we. The best question to ask a player at the table to gain information is usually something that has nothing to do with poker whatsoever. How was your mother doing? You know, I should probably start thinking about that. La migliore domanda che si può fare a tavolo per prendere un'informazione sul nostro avversario How much do you have left? Can you please show me a card and pray that they do? Because that's pretty good information. dipende dalla situazione in cui ci troviamo. In dipendenza da ogni situazione si può fare ogni tipo di... What do you have? Sometimes they tell you, but not too often. But when they do, it's sweet. Did you get laid last night? Ovviamente ci sono sempre delle domande che ci riescono a far ottenere delle informazioni. You understand? Yes, Dario, we all understand. Linguistics is a specialty of American poker players. Dario does speak good Italian. Raise it 3,000 total. Now Daniel's going to step up and raise it to 3,000 with 6-9 suited. Me and the Zohan. For a second, I thought there was going to be a walk, and I was going to be like in shock. Me and the Zohan. The Zohan? Ellie's referring to Daniel's impression of Adam Sandler. Both players flop straight draws. Daniel has an inside straight draw. He's bet 5,500. Ellie with an open-end straight draw. Raises it to 13,000. Interesting, Daniel calls. He needs an 8 for a straight. Ellie doesn't seem to like that king. Daniel could add ace king of hearts, ace king of diamonds. He did raise before the flop. Ellie checks. Oh, wow, that's 1-9. Wow. Daniel exposes the 9 of I hearts. just showed a card. How brutal is that? 1 second here. Oh, boy. Now if you I'll check put you on raising, 8-9, buddy. All right, I got to check now. Now we know why Daniel called on the flop. He was going to take a shot on the turn, but he exposed the 9 of hearts, and here comes the 8 of hearts. Daniel makes it straight. Well, he already knows one of my cards. I win. Ellie not wanting Daniel to bet. Daniel does not accommodate him. Bets 20,000. It's a really tough decision for Ellie. You did have the 9 jack? I wish I see the second one. That'll be a good one. He did have the 9 jack, man. Ellie's wondering, why is Daniel betting 20,000? Would he have called a $7,500 check raise on the flop with an inside straight draw? 9, 10 a heart. I can beat. Would Daniel bet a 10 for value here? 20,000? He's going to do the math. Yeah, that's his specialty. Or what card could Daniel be bluffing with? He has a 9 of hearts. What other card could Daniel have and be bluffing with? Six, 9 I can beat, and the 9 jack I cannot beat. I lied. I have the 8-9. I'll let you have it. You had the 8-9. That's so weird. Well, I had the 9 of hearts. That's for sure. I think showing one card makes the hand more interesting. We should do it more often. That was the weirdest hand I've ever played, I think. Welcome back to the Golden Nugget for more high-stakes poker. Well, Phil Hellmuth didn't get sucked out on this year in high-stakes poker, but he should have been wearing his cooler suit. He always had second-best hand. I'll even tell you. You can have 9-10 and 9-9. Give me one hand for 10K. We know Daniel had the 9 of hearts in the previous hand. Juan wants to bet on what the other card was. You have one hand? And I'll even tell you guys now who's right. He doesn't think it was another 9 or a 10.
Yeah, if we're both wrong, you don't just No, I really want to wait for to see it on TV. Okay? You really want to wait? Yeah. All right, I'll give you 15 to 10. Last offer. 11-5. And you get 10-9 and 9-9. And I only get one guess. Definitely looks like Tom Dwan knows that Daniel had a straight there. Back to this hand. Dario hasn't given much credit to Gus's raise. He's re-raised to 11-5. Just send that offer over here, Tom. You get 10-9 and 9-9? No, well, I get to pick, and you get to pick. Sure, I get to pick first. We both get to pick. I get to pick first. I can pick the same hand. No. For 10. No. You both write it No. on the, you Why- both then write how it can on you the let this paper. guy go first? You both write it on the paper. What No, you he want? already said 10-9 and 9-9. So No, he's he's saying that talking you'll about go, himself. both get one pick, No. and then And Gus doesn't give much credit to Dario's re-raise. 35-5. You heard what I said, Mr. Manieri. You can just say yours. I told him. And I check raise him on the flop. Check raise him on the flop. You bet 60. I'm on it. Dario goes all in. I wonder if that's a good read or a moment of insanity. that's not true. 5 I seconds. didn't insta-call. I thought about 10 it. seconds. Don't worry. How does Dario know Turn, I check, and then he that Gus doesn't have a pair of kings? Bet, and then- Sorry. Okay, I'll pick it. All right, you got your We'll hand do down. video, doesn't matter. I already said mine. Okay, I'm gonna pick mine. Well, Gus doesn't have a pair of kings and he's going out. Mine was. Yeah, chop it up. Nice insane move, Dario. Okay, and none of you win. Botso. We gotta pick another one. Oh, sorry. Can I get in on this? It was not the Jack 9. Now everybody's quiet when Daniel said he didn't have the Jack 9 because both Phil and Tom thought Daniel did have the Jack 9. You're just curious I how think I good can this name the people other read card. it? Yeah, with suit. Yeah, he went already. 10-9. All right, I got 6-9. Yeah, 6-9. Do I win? Phil Ivey went to 6-9 10-9, hearts. Ship Right? 10,000. and Tom Dwan knew 6-9 that Daniel hearts. had a straight, so he went to 6-9, and Tom Dwan was right. Read that hand a little better than Phil Ivey. Nobody knows what Dario had in the last hand when he bet 213,000. I'd like to see him bet on that Nice hand. fold. He made his pair. And then, what's the sickest part is I probably was going to win the pot the normal way, and I would have won more. if I didn't Meanwhile, take my card. Daniel's raised to 3,000. He's got the goods this time. I don't know, you get shoved on a lot. Hmm? You get shoved I was on going to bet the turn. If he doesn't check raise, then. Yeah, if he goes all in. But if he just check calls out, Daniel's keeping up the conversation about the hand check calling. that he raised with 6-9. he's going to bet 12. I'm gonna bet 12. How bad are you? He's got I two know. callers. Like Jason, he said right away after he said. Both his "Oh, opponents in I this know, hand flop inside straight draws. Because that was the second nuts. Gus might call here because he might think he could win also with a queen or a jack. Queen would be the worst card for him. One, I guess, and I got the other two, you would lose it 10 then. 15 you would lose. No, you had 10-9. Jason's not going to experiment here. He doesn't even have a spade. And I took check on it. Both Daniel and Gus do. You're going to do it if you get to guess any hand. You can just guess the same as me. And a free roll. You just thought that there's That no way king to of get clubs the is not second going to nuts stop like second Daniel. card because it's almost impossible for him not King to of spades might have. first nut or second nut, I guess. No. 22,000, and that should be the name of that It seems tune. like a value bet for me. The 20 dime seems like a value bet for me. This one? Oh, the No, 20? the Yeah, one, the yeah. 20 was. It was just such a weird hand. I'm like, what the hell do I do now? I have to bet. Well, why don't you invent a six every suit time now, you cost Daniel? your man 10 How about dimes. vegans? We're back playing high stakes poker. And after now counts. What was that, Das? They got to bet on On what? how much his like all-in equity is against this one guy. He thinks he's like No, just lifetime. Oh, period, lifetime. Period? And you think you're minus $1 million? Raise it, 3,200. Wait, explain it. I love the way. Minus $1 million? Because you're losing. You've been winning, haven't you? Re-raise. Yeah. Well, I You mean, just not feel like you're lately, supposed to win more. 12-3. Did you see the way Phil laughed? Because he laughed because I was so shocked by the. I was so shocked by the way he said it. Minus I might be $1 willing to bet more. I'm not. I'd just be too sad if I was wrong. Who's the other guy? No, just overall. I got it on before the flop and you want it. So that's in there, right? It's in there. Wow, he must have just tortured you then. Great. I mean, I would guess. Dan's remembering what happened in the last hand between Gus and Dario, and he's hoping the same thing happens here. And I said I thought He's going to make a similar type of raise to what Gus Yeah, I did, said as of 2 years ago, and then I lost Like and hope Dario comes over the top again. That bet either. How much the bet for? What? Gus, how much a bet for? 300 you said? No, I'm betting 20. 20 with Gus, 80 with Bill. 80 And Daniel is disappointed. Dario didn't go Pazzo there. Really? That's a lot. And you won on there too, right? You winning. Are you lifetime winner on that? Of course he's winning. All kidding aside, Dario's timing has been perfect. He's up over 50,000 right now. That's 4 of us. What do you think it is? Live He just straddle wanna this say. hand, live straddle.
You mean the EV, right? Tom Dwan has put the live straddle on. Maybe a little more. Maybe 6 or 7. So maybe a little more. Maybe 6 or 7. Dario's found a hand he doesn't like. Phil Ivey's going to call the 1600 with King 8 offsuit. Maybe he wants to engage with Dwan. They both have a lot of money. I've never done it, but I think we'll have all our hands, right? And the small and big blind tag along for the 1600. And Dwan says, let him go. Check. Gus flops a pair of 10s. Dwan and Ivey have 8s. About 6,000. You know why I even play poker. Dwan doesn't even think about it. Ivey calls, probably hoping Gus is drawing. EV and all this other EV, yo, what's up? What is EV? Expected value. Expected value, okay. There you go. You learned something today. Yeah, I mean, as if you didn't know that what he was saying. I gotta call you out on that one. $18,000 from Gus. Mr. Ivey's probably saying, well, if he's drawn at diamonds, he didn't make it. If he's drawn at a straight, he didn't make it. So if I had the best hand on the flop, I still have the best hand now. So I'm going to call my friend Gus. Neither player wanted to see that card, especially Phil. Gus gives it the helicopter check. Phil Ivey doing some deep analysis. I put him on a draw. Why didn't he bet? What could he have? Check. I bet a check. I have a 10. Well, that wasn't supposed to happen. Gus had the best hand the whole time. It's not really that shocking, Phil. It happens. Gus, who's been on a mini roller coaster, is back to even. And Phil Ivey is down to winning only $300K. Welcome back to Buchanan High School. High stakes poker. I'm getting old. I get my shows confused now. Oh, I was gonna give you this. So Phil Ivey is still up 310,000, not 300,000. And Daniel Negreanu's a big loser at the table, down over 50K. May you have lemon iced tea with sugar? Without sugar. Lemon iced tea. Lemon tea, yeah. Do you like my correction? Yeah, but it's tough to think of something. I just ran singing under too, like. It's tough to think of something. Every time I play. Right, I'm saying that. Lemon tea without sugar and an ace-queen for Dario Muneri. I'll take all these. Excuse me. Come on, man. I only took a little extra, that's all. Thanks, right? Look, mine is nice fix. They fix nicely. It's probably better for you to not be doing Daniel decides to go after Dario here with a Jack 5 offsuit. Makes it 15,000. How much you play? Like 150. I'll pay $30 per month. Well, you can probably alter, you can alter a little bit. On video. Yes. Where did you watch it at? Like, that was like a year ago. You know, that's amazing. I've re-raised you with aces so many times, and he folds every time. You must have a good read or something. okay. You win. Just take it. I was bluffing. He didn't even say how much you want to raise. I don't care. I'm not calling him. But Just say I how much- re-raised you with aces for 3 the times. TV, and, just and say this how is much you the want to first raise. time. And then you finally got something. I got weird timing. Really bizarre. Hey, just stay positive, No, I'm Zohan. just, I really do. I You said have you weird stay timing and stuff like positive. that. Then before you had aces? Yeah. I think I saw one. I had aces again. Earlier I had aces, raised, nobody called. Then next hand I re-raised. Maybe not against Everybody you. called. No, I It think was you really did. weird. You did. Let's see. Yeah, 'cause I set that on your I'm not sure, but I was probably giving you action with this hand. Well, yeah, you re-raised me, so. Yeah. The hand before. Doesn't mean, but I was giving you action probably with this. The hand before. I had- Reach me. Don't raise with Jack 5 offsuit. But sure. It flashed. I really have no idea, but it flashed pretty big. But I know have what the no, card is. I mean, I don't know what to do. I have no idea what it is. I so, didn't mean, see it. So give it back if you know what's this. We none of us. I mean, I'm the only one that have a chance. You should give it back. If I was, Well, then Everybody should be has good. to Yeah. see. Woo! I thought I should anyway. I thought that's It'd be pretty clear you got a good card. Yeah. That's good, having a good card. Tom Dwan's got a new card. There was a small chance it was a 2 or 3 spades anyway. Ace, deuce, or 3 spade? None of them. I
short glance. I thought it was black, but I thought it has been black before. So and anyway, it what turned did he over say? to 7 of hearts. So What did Gus say? I have a couple where I'm drunk too. I like stuck out on my hand, and he's like, oh, it's good. I'm sorry for that outpost, folks. And then just comes back to me like he was completely normal up to then, and then completely normal after. Talking about sucking out, Tom Dwan has actually sucked out here before the flop. This is the first time I've seen this. His ace of spades was replaced by a better card, a second 8, which has made him raise to 7,200. Because I wanted to see that one since I was like, a few of my friends had watched it and said it was awesome. But you couldn't find a way to like stream it or whatever. Or I couldn't at least, I mean. That's Like, never or not easy. stream it, but I mean. Huh? You never drink and put tape. And he's got 3 callers here. Daniel, Jason, and Ellie. Both Ellie and Jason flopped inside straight draws. I think Tom would be in too. I'm definitely in. Where did you get that from? I remember the game in the house. Right behind that wall. Not for me. Is it spicy? Everybody checks the flop. Now Ellie has picked up an open-end straight draw. Check. Ellie bets here, he'll probably win. Jason and Daniel will go out, and Tom Dwan's got to feel Ellie's got him beat. I would guess, but never know what Tom Dwan's going to do. But Ellie's not going to bet. Check, check, check. 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 Nobody's going to take a shot. Tom Dwan, who checked 3 times, is going to win the pot with his pair of 8s. 8s and 5s with a queen. It'd be sweet if you make a trip right there. If you make a trip. Other players just let Tom Dwan walk into the end zone. We're back for more high-stakes poker. You can bet a bit, then. You can bet a bit. You can bet a bit. I want to take fish out. I don't think I could do it. Take fish out, we can bet a bit. We could bet it big? Yeah. Like, when you say big, exactly what do you mean? I mean, like 5 at million? least- no, but at least like 500. I don't know if for a year that's considered big anymore. Consider what? I don't think it's big There's for a no year way bet Phil anymore. can do it for 1 year. Do what? Not eating beef, pork, chicken, or fish for 1 year. Oh, a vegetarian for a year? Probably go crazy. No, but he can eat fish. He wants to be able to eat fish. No, he said no fish. The bet is 500. No fish so far. We could do 500 no fish, and you can even buy out for We can do it 200 for- at any we point can- in we the can first do it for- 2 months. I'll try it for 2 million. I'll try it for 2 million. That's too much. Check. As they discuss this vegetarian bet here, Daniel flopped aces. What your price will be without potatoes? No, just bet you- without meat. You got more discipline than I do, for sure. Yeah, right. Damn, that had to be high. I just enjoyed too much. How can you not be without a steak, huh? Queen of clubs on the turn gives Dwan 2 pair, plus it's a club. Doesn't look like it's going to stop Daniel. 18,000. Old celebrity, like. Dwan's got to be a little skeptical of a flush here, too. He does have 2 pair. Be interesting to see if he raises. My way, so. Daniel could also have aces up. He's adding more God. pineapple to his diet. God. Dwan's just going to call. Make it a year. Make it a year. Wait, make it a year. A year? Wow. Do the same thing for got an ace. 500,000. Like, Obviously. This game is sometimes really sick. That's some strong stuff. 1 year. Why don't we bet 500 Basically, now, and then maybe we can increase it I would later. have to raise all my phone numbers in my book. what would you have to do? I had to erase my entire phone book. Would he be allowed to like? Why don't you up it have to? a party in your place? Why don't you up it? I'm scared I'm gonna say something. You're gonna say yeah. I bet you $1.5 million. No meat until $1.5 million is a lot of money just to not eat something. Come on, as if you're ever gonna eat a 500 is steak. not a lot of money. You're telling me you're gonna eat a bite of steak for 1.5 for $3 Probably not million gonna do it for swing? 500 either. 500 if I put enough steak in front of you. I mean, I get to send you stuff, right? Like when you're playing at Bellagio, I get to order That's you. exactly what- Say, David Benjamin, but order You you know this. what? You know what I'm afraid of? That's what I But would you do. have to take out like if I eat meat by accident or something's in a dish. Somebody puts a or something, and I realize it, and I, you know what I mean? That can't count, obviously, right? Like eat ravioli if and it's you got eat meat it by in it. accident, Like if I order ravioli and they Right. send me. No, I mean that doesn't count. But if you like order a steak and eat it by accident, then it's just like. No. I'm not saying. I'm by gonna order a accident. steak and eat it by Like I'm accident. saying, if you order it and eat a bite and they're like, oh, about the bet, then you wouldn't like lose completely. What would happen? I don't know, like lose
you know, 200 or something. If it was 500 bet. I'm just wondering, for my celibacy bet there, what happens if I I just And you realize, oh, sorry. Sorry we couldn't let you hear what Gus just said, but it was really funny, and it had to do with his proposing a celibacy bet. Think that'll make the show? It was very proper. It's a celibacy bet, I mean. How much do you want to bet? Meanwhile, back to this hand. In an unraised pot, Jason flopped a straight. 1 year without nothing? You know what I mean? I might do that for 500, Gus. Huh? 500. Good luck on that one. Good luck. He bets 3,700. You know what I mean? It wouldn't be fair if you got screwed for the whole bet. Then what happens if you're drunk one time and like? I do it for $1 million. one bite? That's the last. That's the. I 500. can't do it. Gus, for $1 million, he says for you too. I can't do it for less. You want than- half? I'm gonna lose. I know I'm gonna lose. Gus, do you want half? I'm gonna be begging to settle in like 4 days. You got like free equity because he's going to ask you to settle for sure. You will. Take half, Daniel. How much? $1 million. Take 500. 4 I don't wanna days, bet against in somebody. 4 days, I'm gonna be begging. 37? Begging. I mean, to no, settle. but either you win a little bit of money What from can you him, eat sushi, can I? or I you think lose to him that's and he's the- healthier, what can you eat? or you lose to Yeah, him and I he's think the healthier. case is like 3 months from now, he's going to call you and ask if he can have steak. My And he'll give you price like is 2. 200 or 150. That's what I might try Oppenheimer to did do. with What him. can you eat? No, I'm I not don't talking even know about what to eating. Well, without meat. Oh, for that? Antonio doesn't make it straight. Gotta do a lot of veggie rolls on a grill. All right, I take $500,000 of your bet, Gus. Wait, He said he'll do Eli, it for $2 million. take half of mine. Jason's added a flush Said draw he'll do it too. for $2 million. As the vegan bet conversation continues. For my bet, I tell you what. Let's add fish. Let's add fish and cut it in half. No bet, no bet. You can do it for 50,000 with fish. for my bet, am I allowed? That's the end of this hand. Gus says something else inappropriate that we couldn't let you hear. You might just go a different Go the direction. other way. You said women. Hey. Phil Ivey's offered to cut the bet in half if he can eat fish. Oh yeah, it's pretty sick. Down from $1 million I don't think even with you no can do it. fish. You pick- Half you a million pick now Gus. with fish. Gus would He'll walk die with more his than legs. anyone. He'll walk with his I legs think like- every sushi restaurant in LA and Vegas is probably happy to hear that news. Gus I mean, Antonio, who's been noticeably absent in this conversation about this prop bet, usually loves stuff like this. He raced to 3,100 in the cutoff with a 4-5 offsuit. Dario sensed there was something going on. Dario, whose radar is working great on this show, made it 12-2, 8-3 offsuit. that would Yeah, be interesting. Party on Saturday. You'll settle much faster. 2. Actually, no, I don't know. You know the way that Oppenheimer pay Phil Ivey every time for 1,000 for cigarette, 500 this? I have to try it for $1 million. I mean, I would have to. That's just silly. Antonio is not waving any white flags in this hand. How much you play, Antonio? You settle, so you just want to go out and eat. He suspects that Dario is doing just what he's doing, I'll do it for $1 million. and he re-raises to 35,000. I'm going to do it for $1 million. I'm gonna try to And finish you the can whole go? thing. You think you can go? It's Wait, very- what? Wait, which one? Really Be like interesting with Daniel. these two hands. To be like Daniel, it's almost Maybe pasta. impossible. Tofu, you can get this stuff that tastes just like chicken and just like burgers and just like all this kind of stuff. I'll show you all this that tastes just like the same. Yeah. Is Steak, it about steak. 1 ton? I honestly don't know. 10, 20, 45, 15, 35, 90, about 110. Yeah, he's forever. 115. You don't. We've seen a lot of interesting unorthodox plays from Dario in this episode. Will we see another one here? How much? What about bacon? Could you eat bacon? Yeah, I'm just going to go. I'm gonna go straight to bacon. What? Oh, he's good. What would you charge to eat some bacon? I eat too much. Like a whole slice of it. It's like 4 slices. Of bacon? God, that'd be painful. Yeah, I'll give you $5 for that. Pig is like the worst one. I was mean, close. if I was gonna do anything, it's like grilled chicken. And Antonio Sfandieri is going to bring home the bacon in this hand. We'll be right back with the Food Channel after these messages. We're back on High Stakes Poker. All the time, so a lot of these- Well, our vegetarian side bet is heating up. But they never learned how to. Thomas, I never we thought of also that. have- It's I exactly mean, right. I'm used to having these $1 million sweats with you, so I feel like once the other one's off, now I might as well scare myself that I'm gonna lose. What was the other million? Oh, you got it. We started at the New Year. Million? Thought that was All right, booked. We started at, you know. What do you Well, the bet? bet is on. I gotta start at some Kara point- caught some up point with in Phil and Tom to ask him about it. Now, a little bit of action aside from the poker, you've just made a fairly large bet. $1 million, you can't eat anything that moves, is that right? Yeah, I'm gonna become a vegetarian for a year for $1 million. Just like that. Yeah, I was thinking about doing it for a while, so this is kind of like an added incentive with this
definitely put me over the top, I'm sure. $1 million is a great incentive, isn't it? And you think you're good here? I like my side. Really? What percentage? I do you hope get? no What one odds? books any more action though. I mean, I could lose. I don't want to say anything that'll convince him to do better jobs. I mean, he's got a lot of willpower, and he might go out there and prove me wrong and cost me $1 million. I mean, it's kind of tough to eat a steak for $1 million, right? I mean, I think That's an expensive steak. I'm hoping that he'll pay for that expensive steak. Steak can be tasty sometimes, so. So taking Tom Dwan's money be a little bit sweeter than anyone else's? Yeah, because he thinks he's stealing right now. He thinks that I have no shot at doing it. So. It's just gonna be so tough. All you can eat is eggs. You're gonna get tired of those after 2 months. What are you gonna do when there's like a 12-hour session and a bunch of fish online? He's just gonna quit. I'll pay him $1 million, and then I'll, you know. So you're have up the no fish matter all what myself. happens. That's the idea. He's gonna learn. Yeah, he'll learn the hard way. Is it something that you could do? For $1 million? Yeah. No. Definitely Really? not. What? How much would it take then? What's your number? Shoot me 3 or 4, and I'll start considering it. You know, What are at you some betting point, now? I got to start at some point in January. Some point in January or February. Okay. I get to start whenever I want next year. January. No, in January, February, March, somewhere in there. January, February. It doesn't matter. Well, it's official. We have our first $2 million pot, and it's a side bet, not a poker hand. And you can book more action if you want. And you can book more action. Probably. No. $1 million Not honor yet. bets. So it's no fish? Strong. The bet is no fish 1 year? No meat, fish, chicken. Yeah, I hear you. Yeah, yeah. Wow. Just, But you can eat eggs. I didn't You bet can just eat no eggs, fish. right? Eggs, You can eat eggs. No, right? eggs come from the chicken, of course eggs. No, I but mean, then, if you it's know, vegan, but I tell you the question though. Here's what we said: no But yeah. beef, no chicken, No, no, it's- eggs no are okay. pork, and no No meat, nothing that moves. No lamb, no turkey. no Eggs fish. are like No, border. but what about shrimps? No, that's not. You can't eat shrimp. Obviously. Aye, we didn't say that. No, no. That's seafood. That's all. Oysters don't move. Eggs he's okay with. Because you know why? Otherwise you'll be I mean, dead. 'cause no, there's but eggs egg in are- so much stuff. I Like you thought get a it was muffin, vegan. there's egg in it. Eggs are alright, I guess. I mean, because but- otherwise it's unfair. Like they batter something, they do it in eggs sometimes. I'm gonna start it after Australia. That's when I'm gonna start it. Are you going to Australia? I think so. Are you? Yeah. 100%. I like it down there. It's so nice down there. Love us. Kings for Tom Dwan. Girls are cute. I'm just gonna Open go in to straight for Ellie. And a gut shot for Daniel. I already learned my lesson not to bet against you. I was going to take action through a friend against you to win bracelet. Let's do some bracelet bets now while we're on the. Oh, we might have some. You going to be my better on tennis down there? There's Ellie straight. Daniel would have also made his inside straight, and there's 3 spades out there also. Like number 4 in the world. Oh, really? Who? Caroline is her name. Check, check. Ellie doesn't bet his straight. Tennis players? She's 4th in the world right now? We mixed the bottom end of it now, too. 19. To a 19-year-old. She's very nice. And Dwan must feel that his kings might be I'm good. trying to get a celibacy bet on here. I like how he says celibacy. Celibacy. Yeah. Celibacy. Whatever. Whichever one of the two. But I ain't going for one no. Well, Ellie may not know that shrimps move, but he suspects correctly that Tom Dwan doesn't have a flush here. And he's raised to 28,000. I don't know. What's the earliest you'll buy out? It's just stealing. How can I not do that? Okay, you know you can go to Lycona, you can get edamame, you can get veggie rolls. You can scoop like You 10 do mil off protein it. shakes? Yeah, protein shakes. I have to do protein shakes, else I won't get enough protein. Right? Whey protein. Tom Dwan going to put in a raise? Be very interesting. No. God, do it. Why didn't you pull the trigger? I might end up One time. I might say, you know what, I feel Does that mean you call? Huh? I don't think you wanted a raise there, Ellie. Next time on High Stakes Poker, the chips really hit the fan. Look, all this beautiful money. I don't want to do any deals. I'm on it. I call. No fewer than 4 players get felted. Welcome to the Ivy Ward, Jason. Never run like worse in any form of anything in my life. I got a big problem. I hate you. And Phil Ivey clashes with Tom Dwan in one of the most epic hands in high stakes poker history. How much is that and how much you got left? This is going to be the sickest call of all time. Previously on High Stakes Poker, Daniel Negreanu started flipping up his cards. Oh. Так, привет, друзья. Все, буквально 1 минутку, и я продолжаю. Все, одну минутку. Да, у меня еще есть 2 минуты. Все, еще 2 минуты, я уже продолжаем и работаем.
Друзья, как дела? Пишите в чат. Кто дождался, кто снова пришел, кто новенький. Как настроение? Продолжаем бороться. Good luck, Степан. Thank you, great mother lucker. Спасибо. One day in the year of the fox came a time remembered well, when a strong young man of the rising sun heard the tolling of the great black bell. One day in the year of the fox, when the bell began to ring, meant the time had come for one to go to the temple Фиг с тобой. there in the middle of the circle he stands, searching, seeking, just one touch of his trembling hand, the answer will be found. Daylight awaits while the old man sings, heaven, help me. Then like a rush of 1,000 wings, it shines upon the one. When the day had just Привет, хорошего вечера, привет, Алиста. Отлично. Я новенький пришел сказать, Степан, живи. Привет, Нефег. Да, Степан, живи, это то, что нам нужно. То, к чему мы стремимся. Нет, 50 все-таки не буду дополнительно, буду дальше по 100 регистрироваться. Так, что у нас тут творится? У нас тут что-то не доехало, Я не знаю, что здесь делать, но думаю, что дама 2 и чек ривера. Хорош. Молодец. Просто меня обыграл в этой ситуации. Конечно же, не оставил мне шансов с чеком ривера. Красавчик. Нет, по 50 я еще не буду добавлять. А мы, вот, я не знаю, что-нибудь это откроем.
Так, чек-кол, чек-чек. Блин, ну похоже на то, что у меня здесь есть value bet какого-то такого размера. Потому что у меня здесь блефов нету просто. Конечно, у него есть туз король, который он может изобразить, но окей. Ну, рейз мне не страшно, ведь я же блефовал, поэтому мне рейз не страшен ни капельки. Began, I had nothing to say, and I get lost with the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. Inside of me, with all the vacancies of words revealed. Так, ну что, 4 стола по 100. Не будем жестить, так 4, я думаю, оставим. Nothing to say, I can't believe it didn't fall right down on the face. I was confused, look at everywhere. Друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь. Это вообще интересно кому-нибудь вот так вот просто количество столов, которые я играю, вот так показывать? Или это нафиг не нужно и ничего особо интересного здесь нет? Напишите свое мнение, пожалуйста, в чат. Вот эта штучка в левом нижнем углу, которую я поставил, она хоть кому-то интересна? Для чего бы то ни было, или нет? Привет, Степан, почему, как не забыл, у тебя брат на начало один и тот же? Я не знаю. Значит, заходишь в те дни, когда у меня такой банкрот. На самом деле он меняется. Может быть, дело в твоей избирательности памяти. Все отлично, продолжай. Норм. Привет, Степан. Думаю, нет. Шансу, например, скорее не нравится. Ну, я подожду, в общем, пока вы еще какую-то обратную связь по поводу этой штуки.
в левом нижнем углу, никакой информации в себе не несет. Она показывает количество столов, которые играют. Она показывает количество столов. Она не мешает, но и не видно ничего там с телефона. Ну, с телефона да. Мне кажется, нет. Here, kitty, kitty, there's too much demon blood in these self-appointed angels. Acting like you're comatose, speaking like a country rose, or a preacher's petting dragon. Banging on a kettle drum won't make you notice me, though you're bored beyond belief. Sucking on an open slum, and man, it makes me feel so numb. Gonna teach you how to make it feel good. Hey, I'll be your nightmare mirror. Do what you do to me. I'll be your nightmare mirror, colder than a steel blade. Get the mother younger. I guess someone told me that, but man, I never saw it coming. Gonna let myself go soon, man, I'm gonna tear it down, and maybe take my kitty with me, yeah. Она ничем не мешает происходящему имхо, но добавляет информативности я за, чтобы оставить. Ну, какое-то время, друзья, в общем. У кого есть мнение по поводу таблички слева внизу, пожалуйста, выскажите его. Положительное и отрицательное. Банить не буду ни за какое мнение. Привет, можно увеличить. Но я не хочу свои карты показывать на всех столах. Это чисто для количества столов. Блин, ну свою лучшую десятку я защекорю, конечно. Кибиди-пам. Например, сейчас видно, что у меня мигают по очереди все 6 столов, которые помещаются на мой монитор. Братиш, сколько что привез за сентябрь? Ответ дали? Нет. Ответ еще не дали. Степа, дрожь в коленках потихоньку появляется перед скорым обнародованием результатов на пати. Да. Определенно, да.
Потому что хрен знает, какие у меня там результаты. Ой-ой-ой-ой, как страшно мне на них смотреть. Но интересно. Госпокер, табличка в тему. Продолжайте. Продолжайте. Ну-ка, я мнение пока что просто коллекционирую. Табличка ништяк. Ну, отлично. Ну, пока вроде большинство все-таки за то, что табличка в тему. Маленькая табличка, чтобы показать, сколько столов у меня открыто. Плюс к табличке. Отлично. Сколько было CPU до отмены хада на пати? Это была очень непостоянная величина. В разные месяцы по-разному, в разные года по-разному. Посмотри результаты за 2019 и 2018 в описании к стриму. Я думаю, что там наиболее актуальная информация. Мнение коллекционирую, негативщиков потом просто забаню. Да, я всегда так делаю. Это просто такой хитрый развод, чтобы вычислить тех, кому что-то не нравится. Если у тебя стрит, то чеком ты собрал бы намного больше денег против меня.
boy, oh, now do you believe me? That's not all that I can do. Sit back down, I'm afraid we won't believe, and you can't undo my spell on you. Повезло, так повезло. Все везения в копилочку складываем и радуемся. Не будем упорствовать. Как думаешь, для буржуя 100 баксов не деньги? Я думаю, что для буржуя 100 баксов это деньги. Open push, блин, ну ладно, fold. Конечно, call, но я сфолжил. Ахаха. Очень хотелось закалировать ривер. Наверное, была ошибка все-таки сфолдить ривер в такой ситуации. Степан, если предположить, что ты вышел в финал Сан-Демиля в 3 макс, у тебя будет перевес в этой ситуации? Да, конечно. Хотя на самом деле не уверен, да, если там будут топ-реги МТТ, то они будут лучше знать ECM модель и будут лучше ориентироваться в математике, учитывающей АНТ. Нет, я думаю, что на самом деле нет. Если я выйду без дополнительной подготовки с текущими знаниями, у меня не будет перевеса, потому что я не делал расчетов V7, я не буду знать диапазоны колов, алынов, учитывающих I7 модель. Поэтому нет, против регуляров МТТшников, которые хорошо знают I7 и математику АНТ, как она влияет, на самом деле у меня будет недовес скорее, чем недовес, чем преимущество. Но на постфлопе у меня точно будет преимущество. То есть в префлоп алынах я буду, скорее всего, играть хуже, а на постфлопе лучше. И сайзинги у меня будут лучше подобраны для разных ситуаций. Ну, в общем, все на постфлопе все будет в мою пользу.
Так, все слышали? Я только что стукнул слегка кулаком по столу. Это было уже годится для клипа или еще недостаточно? Или пока маловато эмоций? Ну откуда такие нации в Семи Блайндах? Почему жизнь так жестока ко мне? Так, 100 турниров за сегодня уже сыграно, что отлично. Какой у нас план на сегодня? У нас нет плана по турнирам, друзья. У нас есть план просто чисто по комфортной игре. То есть я работаю до тех пор, пока не почувствую, что я начинаю tilтовать. Или мне не понравится поле. Я могу закончить в любую секунду. Почти как в сексе. Блин, чекол донг по даме, но он просто и ставит меня в такое сложное положение. С такой грамотной игрой. Нет, нужно сильнее. Но уже неплохо, спасибо. А восьмерочка выглядит как неплохая карта. Валета выбить здесь было невозможно. Не стоит и пытаться. Когда вебка падает, то точно правильный удар. Такого у меня пока не бывало. Ух ты, как быстро зрители набрались, уже 110. Привет, друзья! Привет, друзья! Стримим, спины, высокие лимиты, играем, отвечаем на вопросы в чате. Практически не тильтуем, по крайней мере, практически никогда не показываем этого. Подпишитесь, чтобы не пропускать мои стримы, я стримлю почти каждый день. И включите уведомления. Alexander Copper played a man from out of town. Declared his gang was coming soon to shoot poor Wilbur down. The town was in a panic. They knew something should be done. Ой-ой-ой-ой, как же я пропустил блеф. Нельзя такой очевидный блеф пропускать. Внимательнее надо быть, внимательнее. Bob and Sue had extra chains and Tommy brought the wheels. They knew they'd have a chance with these. They knew they'd win the fight. And they worked all through the night. Saddle up your steam bike and put your guy
Value bet. Copperplate arrived at dawn, stayed true to his word, but the town was deadly silent, not a soul was to be heard. He yelled out. Друзья, я пока, конечно, клип посмотреть не могу, но вы напишите мне в чаты, норм или не норм. Годится ли он уже для того, чтобы выкладывать на Gypsy Team или нет. Давайте посмотрим за вот этим X5. Как у нас, флеш годится? Годится флеш. Шутки топовые. Спасибо, Пацу. Пацу вообще не скупится на комплименты. Правильный зритель. Ну, восьмерочки. Ну, наверное, это лим будет, да? Пушить их не будем. Дама, валет, восьмерки не могу валью бетить. Король отличная у нас карта. По крайней мере, мы не будем получать слишком много валюбетов от валетов. И может быть даже дамы постыдятся валюбет здесь делать. Могу ли я здесь поставить восьмерки на защиту? Наверное, нет. О! Это то, чего мы ждали. Таков был план изначально. Заманить соперника, чтобы он не выкинул ничего до ривера, а на ривере у нас будет... Он валета вэльюбетил овербетом. Он меня так напугал, что я сет побоялся зарейсить. Он валета вэльюбетил овербетом. Хорош. Красавчик. Черт побери. Туз-7, поехали, я в тебя верю. Бум! X5, всегда приятно. Блин, мне не дает покоя все-таки эта раздача, где мне стало страшно зарейзить сет, а у него была третья пара, которую он поставил на value. Мне прям сейчас так стыдно, что
Мне было страшно сет зарейзить против этого оппонента. Knowing it was forever in one sharp instant, I slid out of his arms and crashed to the floor as the cops burst through the party and tore the men through the back door. 300 Italians were rounded up that day as an officer was shot and an accusation was made. Some were tried, then acquitted, but a mob still insisted it was them that did it. They broke into the prison shouting, "Someone will pay." My sweet maker was among the innocent lynched that day. Вроде не просто валета, а две пары, если я правильно увидел. Слушай, а может быть ты прав, а я лох. И просто уже я не могу прочитать правильно эти самые... Не могу правильно прочитать комбинации. Казалось бы, зачем я все эти годы играю в покер, если я не научился комбинации читать правильно? Как бы back to square one. Back to square one. Обратно в школу. Пора учить уже комбинации. Ах, блин. Ну понятно, что семерку он там не может не value бетить. То есть против семерки я добираю столько же чеком и бетом одинаково. Поэтому как бы, ну там, надо чекать, чтобы не упустить value с его блефов. Не факт, что они у него там есть, но чтобы не упустить с них value, надо чекать. Да ладно, мы выставились с доминацией в нашу пользу и не смогли выиграть. А это монетка. Туз, король, дама, валет. А ведь много карт подходило. Короли зашли вовремя. Короли вперед. Да, я уже понял, что две пары. Я просто не смог прочитать борт правильно. X3, всегда приятно. Ну что же нам выпадет в этот раз? Давайте посмотрим, что нам выпадет. Виленский. Виленский хороший рек. Виленский меня, по-моему, пока обыгрывает. X2. Ах, X2, X2. Опять двойка. Там две пары, да, я понял, что две пары. И что я, ну, пропустил value bet, скажем так. Скажем цивилизованными словами. Упустил, пропустил. Хотя наверняка вы знаете и другие слова, которые можно было описать эту ситуацию. Блин, меня и на саму иногда удивительно, насколько решающее влияние на мое настроение оказывает текущий результат. Ведь у меня как профессионала не должно быть такого. Я каждый день играю, у меня каждый день плюс, минус и так далее, туда-сюда, обратно шатает.
Но вот у меня как только плюс там 1000, больше 1000, и все, сразу шутки льются, настроение хорошее. А как минус 1000, сразу сижу грустно и думаю, когда же я выйду в плюс. Эх, и непонятно, то ли нужно с этим бороться, то ли это просто часть меня, которая позволяет мне зарабатывать. То есть факт, что я испытываю эмоции, сохраняет мой интерес к игре. Непонятно. Есть аргументы в обе стороны. Степан, ВВС снизу, посмотри, есть ли пропуск кадров, а то подлагивает. Пропуск кадров 0. Пропуск кадров ровно 0. Если есть, то лучше с настройками покопаться. Нету. Нету. ВБС пишется 0. Пропуск кадров. Где такие наушники купил? В Таиланде, в супермаркете. Я когда был в Тае, мне нужно было купить наушники, я пошел в ближайший супермаркет и купил их, по-моему, за 200 бат. Кстати, я могу заметить, что вероятность закончить стрим достаточно высока, потому что поле отвратительное, поле просто отвратительное. Пришли все хорошие регуляры, а фиши не пришли. And I
Bodies close, but souls apart. Shattered smiles and secrets unrevealed. I need to know the way you feel. Now give you everything I am and everything I want to be. I'll put it in your hands. If you could open up to me, oh, can't we ever get beyond this wall? 'Cause all I want is just once to see you in the light, but you hide behind the color of the night. I can't go on running from the past. Love has torn away this mask, and now I cry. Днем было лучше. Ну, днем было немного лучше, чем прямо сейчас. Ну, вроде как должен, да? It's just once to see you in the light, but you hide behind the color of the night. Фух, всегда приятно, когда доблефовал успешно. Потому что не всегда получается именно успешно доблефовать. Порой получается доблефовать в нац просто. But you hide behind the color of the night. Please come out from the color of the night. Ну что, по королю ты же не будешь в меня блефовать? Или будешь? Все равно пятерка слишком высоко в моем диапазоне. Не могу рассмотреть вариант сбросить ее.
X5. 8 блайндов. Короче, 4 запушу. Доблефовывание в нац классика. Это да, это да. Блин, ай-яй-яй, какая грубая ошибка. Я так долго думал, чек-рейз или чек-колл, что выбросил. Охренеть. Вот это меня просто бесит в самом себе, вот эта невнимательность. Я столько денег на ней теряю. Фух. Yo, Степан, how's it going today? It's going fine. It's going fine. Smooth so far. I enjoy when I'm это plus score. Да что ж такое, опять рейз не получилось сделать. Соберись, тряпка. Ну что, гадшот, что я с ним буду делать? У меня еще есть валет хай гадшоты, 10 хай гадшоты. Самый худший гадшот без флеш-дрочек пас. Is the profit including a rake? Or is it like 82k down? 82k down without the rake? No, if you mean the profit, it does not include rake. It's clear steer profit. Ха-ха! X5. Еще один X5 в копилочку. Спасибо, ГСЧ, что мы с 5-4 выиграли у Тускароль. Such a lovely face. Я добавил полтинников, потому что нафиг это надо на сотках фигней страдать. Any time of year, you can find it here. Her mind is definitely twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Good to hear. Yeah. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling. Так, 100 зрителей, было 120. Что произошло? Неужели Стора начал свой стрим и забрал у меня 20-очку? Урбанович, запах замазки. Кто еще? Но это вроде не мои конкуренты. Кто вот из моих конкурентов? Нет, Стора не начал. Значит, Урбанович и запах замазки у меня забрали часть зрителей. Ай-яй-яй. Не надо забирать у меня зрителей. Мои зрители. The pink champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the nightmare. Вот это, кстати, интересно. Program to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave. Я вот не уверен, я доблефовывал или вальюбетил. По-хорошему это вальюбет был, но...
Нет, Саша стрим отменил. Понятно, понятно. Ну, значит, просто другие стримеры, которые вышли в это время, привлекли к себе часть покерной аудитории. В целом, покерная аудитория русскоязычная крайне мала. Просто реально очень мало людей, которые на русском языке хотят смотреть покер. То есть это в пике сколько? 2-3 тысячи человек. Ну, 5 тысяч это самый максимум. И это вся аудитория на всю огромную Россию СНГ, которая смотрит на Твиче покер. Это очень мало. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, покерный контент вообще бесперспективняк с точки зрения развития на Твиче. Если интересно чисто развитие как стримера, я думаю, что покерный контент это имеет мало шансов на успех. Ого, хороший ран сегодня, Степан, так держать. Привет, Дубенко, стараемся. With your guns and drums and drums and guns, the enemy nearly slew you. My darling dear, you looked so queer. Johnny, I hardly knew you. По-моему, просто пуш. Where are your legs that used to run, hooroo, hooroo? Where are your legs that used to run, hooroo, hooroo? Камон, что это за странное поведение, ГСЧ? Не такого мы от тебя ждем. Не такого. Я же зачем уже сколько? Несколько месяцев рекламирую Пати Покер. Не для того, чтобы он мне подставы сдавал, а для того, чтобы он как бы в мою сторону подкручивал. Child, Johnny, I hardly knew you. You haven't an arm, you haven't a leg, hooroo, hooroo. You haven't an arm, you haven't a leg, hooroo, hooroo. You haven't an arm, you haven't. Дело даже не в самом покере, а в стримерах. Некоторых стримеров смотреть тошно, либо скучные, как табуретка, либо неадекватные. Так, я, видимо, скорее к первой категории отношусь. Но с точки зрения количества аудитории, это на самом деле не аргумент. Да, то есть, если ты посмотришь стримы там по Майнкрафту, Доте или танкам или еще чему-нибудь, ты тоже увидишь огромное количество неадекватных, скучных и так далее стримеров. Но просто аудитория направление огромное, и даже эти стримеры находят своих зрителей. То есть первопричина все-таки малая аудитория в целом покера. Такое поле на сотках, оно не особо прикольное для игры сейчас. Я бы сказал, не приспособленное для зарабатывания денег.
Но нет, туза я не хотел сейчас. Туза я не хотел на таком флопе. Я бы с удовольствием обошелся без этих двух пар. Стоп-пары. Значит, самое время подтягивать английский и выставлять второй язык, дабы расширить аудиторию. Так я свободно говорю на ломаном английском. Просто тогда у меня не будет русскоязычной аудитории, если я буду говорить на английском. А миксовать — это достаточно странно, миксовать. Ну, может быть, действительно один раз в день делать стримы или там, ну, как бы... Может, как-то задуматься над тем, чтобы делать чисто стримы на английском. Там, пару раз в неделю делать стримы чисто на английском. Это прикольно, кстати. Как идея мне нравится. Hey guys, I'm talking to English speakers. If I will make 1 or 2 streams a week only in English, what do you think? Will I get English speaking viewers? Will I get more viewers than in Russian? What do you think? Children form a crowd, sized and tested, who will be a star? Hero of passion, of whom they'll say she took her final breath in Grand Plie. Oh, my mother, Russian ballerina, you were a swan, but now you're swimming in the Caribbean. Oh, my mother, Russian ballerina, nobody knows how you could live without the love of your life. Everybody's asking me, where is Mary? Серьезно? 3? Я рейс. Carving bamboo, far from the artistic milieu. Never thought she'd live without. Ну, Курзав, или как его там, сейчас он пропал с радаров Твича. У него было выставление, что 3 дня он стримит на английском и 2 на польском. Но это... Что за хрень я делаю? Здесь не такой сайзинг используется. Не такой здесь сайзинг используется. Да, я подставляюсь под чекрейзы. Ну, в общем, просто сайзинг терна убогий. Сайзинг терна убогий.
shells and bread, married to an intellect. The next you drive a Corvette. It's quite easy to understand your English. Keep talking, go ahead. Yeah, I mean, what if I make the whole stream in English? Will I get English speaker viewers? It will be great, Terror. Okay, maybe I really will try sometime. Russian ballerina, you were a swan, but now you're swimming in the Caribbean. Oh, my mother, Russian ballerina, nobody knows. Знаю одного стримера по Хардстоуну, он пробовал перейти на английский, долго стримил, в итоге аудитория упала, он вернулся на русский. Но в конце концов, невозможно на английском так шутить, так разговаривать на общие темы. Ну, то есть, понятно, что на русском у тебя намного лучше контакт с аудиторией, потому что бэкграунд общий. Детство, мультики, игрушки, политика, какие-то темы общие. То есть невозможно иметь такой же контакт и взаимопонимание с аудиторией на другом языке, не на родном. А соответственно есть взаимопонимание и есть, скажем так, тогда аудитория остается, когда есть взаимопонимание. Степан, Накамура уже прошел в турнир претендентов? Накамура нет. Шансы Накамуру пройти весьма призрачны. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war, a TV jail for us, a TV jail for us. Such a drama, such a war. Nice hand, you Elias. You owned me in this one. Как вариант писать шутки на английский перед стримом, потом одним глазом подглядывать во время трансляции. Абсурд, абсурд. Police on the old place and camera lens. We go to jail for us, TV jail for us. Police on the old place and camera lens. We go to jail for us, TV jail for us. We get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down.
It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You can see that the air did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robe on sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when they ever worked, the little money came and worked out well. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phono, boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They bought a souped-up Jimmy, it was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Dun, 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 dun. say la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Привет, давай напишем всего до боты на унизим поляну на пати. Борис. Если ты предлагаешь мне серьезно, то мой ответ нет. А если это шутка, то я прекрасно сам справляюсь. Двусторонку, блин, ну нахрен. Сколько? 300 зрителей? Меня захостил что-то? Кто-то? Если кто-то меня захостил, напишите, пожалуйста, в чат об этом. Или кто видел, кто меня хостит? Откуда 300 зрителей? 300 зрителей. Привет, друзья. Привет, друзья. Что я хотел бы вам сказать? Добро пожаловать на канал. Меня зовут Степан, и я профессиональный игрок в покер уже почти 10 лет. На этом канале мы играем спины по 100, в основном по 100. Иногда по 50, иногда по 250. Стримлю я каждый день, поэтому если вам понравится и вы не хотите пропускать, обязательно подпишитесь, включите уведомления. Друг, который меня захостил и проводит рейд, спасибо тебе большое. Напиши в чат, кто ты, а то у меня не настроено отображение, поэтому я не вижу, к сожалению. Что еще сказать? Я мало говорю про игру, но я отвечаю на все вопросы, в том числе и по раздаче. Если вы хотите задать вопрос по раздаче, пожалуйста, опишите всю раздачу целиком с карманными картами и экшеном и бордом, потому что иначе я не смогу вспомнить. У меня задержка, и я играю много столов. Так, вроде все сказал, что хотел задавать вопросы. 326 зрителей, вы что, охренели? Откуда столько? Откуда? Друзья, напишите, пожалуйста, в чате, кто новенькие пришли вот только что. Откуда вы? Напишите в чат, мне очень интересно, откуда вы пришли. Новенькие зрители, вот эти 326. Прям настроение подняли мне.
Настроение подняли мне новые зрители. Казалось бы, ерунда, всего лишь зрители, цифрики, но мне приятно. Подпишитесь, включите уведомления. Что, чекрейс, чекол. Давай чекол. Даешь телевизор. Так, 2 пары. Сыграю пассивно. Хотя это можно донкать. Чтобы не получать вот такой фигни. Что, 2 пары фолд, что ли? Вот видишь, пару фраз на английском, и сразу 350 зрителей. Ну, вряд ли это реальная причина, я так подозреваю. Окей, буду через колото играть. Буду через колото играть. Если он так гатшот в ульте проставил, то пошел он к черту. Но я думаю, что это все-таки... Ну, это в любом случае кол. Я впереди его топ-пар. Там валет 7, просто рука, не имеющая отношения к доске. Шефач на педально поднажал. Так, блин, шефач. Кто такой шефач? Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Да, лайки ставить негде, поэтому подписывайтесь, включайте уведомления. И будет вам счастье. Удачи. И вообще, все будет здорово. Вот, X3 занесли. Вот такое настроение. Давайте другой X3 против другого регуляра посмотрим. $344, друзья. Зрители не уходят. Вы молодцы, что остаетесь. Правильно делаете. Здесь... Здесь хорошо. Оставайтесь здесь. Мы в теплой, ламповой обстановке катаем спины. Иногда плюсуем, иногда минусуем. Иногда обсуждаем покер. Ладно, это чек. Повтор короля хорошая для меня карта. Хорошая. Потому что это значит, что у него мало королей. Так, но теперь у меня вэлью-бетов по этому риверу нету, да? Интересно, найдет ли он здесь чек-рейс? Я думаю, что он здесь короля никогда не чек-рейзит, правильно? Он не ожидает, что я прочекаю на терне что-то, что бьет голову короля, поэтому он не будет короля чекать, он будет с королем ставить сам. Значит, я не боюсь чек-рейза на вэлью. Так. Конечно, чек-колл здесь тоже заслужит внимания, но какую-то большую ставку делает, так что вынуждает меня валун выставляться. Он фулл хаус. Я думал, что я выиграл с флешом, но он фулл хаус собрал. Окей. Так, друзья, новенькие зрители. Вы же не можете написать. У меня же 10 минут задержка. У меня 10 минут надо убрать, эту 10-минутную задержку. Чтобы я знал, где она убирается. Но сейчас я не смогу убрать. Да, вообще, охренеть какой онлайн. Откуда столько счастья? Да, друзья, в общем, мне же нужно, чтобы... Только если вы... Чат только для фолловеров у меня. При этом нужно, чтобы 10 минут были фолловеры. Да, нужно сделать, изменить, чтобы для всех фолловеров в ту же секунду. Ну, 356. Что происходит? Друзья, я вам всем рад. Я вам всем рад. Буквально, мы ждем еще минут 7. Правильно, с тех пор, как у меня это неадекватное количество зрителей появилось. И я буду готов выслушать все ваши рассказы о том, что случилось. Друзья, ну нет, с таким онлайном я уходить не имею права. С таким онлайном я буду работать всю ночь. Если у меня будет 300 зрителей, наверное, я не уйду никогда.
если это количество не упадет, потому что это слишком сильно отличается от моего обычного среднего количества зрителей. Просто слишком сильно отличается, чтобы я мог бросить вас, дорогие мои новые зрители. Тем не менее, нужно немножко собраться. Я опять потерял концентрацию, опять немножечко подрастерял свой профиль, который был. А мы этого, ой, как не любим. Ой, как не люблю профиль подрастерять. Онлайн растет, пару месяцев и в кино на главной роли буду звать. Откуда плюс 300 человек? Я сам в шоке, я не знаю откуда. Кто-то меня захостил, и все 300 остались. А у меня, блин, это дурацкое правило, которое когда-то поставил, то, что нужно человеку 10 минут быть фолловером, чтобы написать в чате. Вот мы ждем, когда этот дилей пройдет, и эти все люди, которые пришли... Нет, задержка у меня 1,5 минуты. Задержка 10 минут на возможность написания в чате. Степан, ты готов к шуткам? Трайми. Я не знаю, готов я или нет. Что такое быть готовым к шуткам? Sing a song, for the sun is rising. Sing, sing a song, for the sun is shining. Мы с пацанами из бани все вместе смотрим. Отличный контент, отрубая follow мод, зрители начнут писать. Блин, где его отключить? Где его отключить? Так, все, сейчас пойду найду где-нибудь. Так, сейчас найдем. Блин, где это? В настройках чата, наверное, все-таки. Настройки чат. Так. Все, на сегодня я отключаю ограничения только для фолловеров. Давайте посмотрим, есть ли реально эти друзья на самом деле. Так, 3-й баррель. К сожалению, это флоп. Все, я отключил только для фолловеров. Посмотрим. Друзья, напишите, пожалуйста, откуда вы. Как вас зовут? Ну, это чек-пуш уже. А знаете, что в чем засада? В том, что почти не осталось игры. Все постов, все закончилось. Все, я в чате убрал задержку, сейчас может писать любой, посмотрим. Нужно ли будет ставить ее обратно, останется ли чат адекватным. Если чат останется адекватным, я оставлю так, если вдруг пойдет какая-нибудь чушь, то я обратно поставлю. Не, задержку стрима, разумеется, я не буду убирать. Задержка стрима остается такая же.
Мы в сауне с Шифачом все смотрим. А сколько вас? Сколько вас, друзья? Давайте, новые зрители. Кто новый? Просто плюсик в чат. Плюсик в чат. Кто новый зритель? В сауне с Шифачом. Блин, 200 человек в сауне с Шифачом? Жесть, что это за сауна такая? Мы все здесь, сауна на разогреве. Наверное, это я не буду чекать против неизвестного игрока. Жалко, что поделили. Жалко, что поделили. Партнерку на Твиче оформляю. Ну, кстати, все. У меня вчера было 74,99 среднее количество зрителей за последние 30 дней. А после сегодняшнего дня у меня точно уже будет больше 75 зрителей в среднем за последние 30 дней. Поэтому, да, партнерку буду оформлять сегодня или завтра. Qui me scie la tête à son harmonie. Это уже не мой спин, очевидно. Посмотрим, что здесь по 100 будет. Плюс, плюс, блин, кто все эти люди? Охренеть. Посмотрим, сколько у меня сегодня будет новых фолловеров. Но в целом по никам есть такое ощущение, что это было частично боты. Все, мы пошли париться, ГГ. Ну окей, посмотрим, сколько останется людей. Посмотрим, сколько останется. Соответственно, были ли реальные зрители? Никол. На полбанку по шансам.
Не доехал, так не доехал. Les violons de ma vie, la violence de mes envies, symphonie, symphonie. Déconcertant, concerto, je joue sans toucher le bout, mon talent sonne faux. Je noie mon ennui dans la mélomanie. Je tue mes phobies dans la désharmonie. Je voue mes nuits à l'assassin. Это пуш. 165. Ну, осталось все равно, друзья. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Но, по крайней мере, у меня не осталось 300 зрителей, поэтому, когда на самом деле я все-таки устану, я смогу закончить. Переезд в мою пользу — это хорошо. When you're feeling alright, everything is uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. There will be no sorrow when you sing tomorrow, and you walk along with your ding dang dong, ding a dong every hour when you pick a flower, even when your lover is gone. Поехали. Пятерка, четверка. Дама недостаточно для деляшки. When you're feeling alright, everything is uptight. Listen to a song that goes ding, ding a dong, and the world looks sunny. Everyone is funny when they sing a song that goes ding, dang dong, ding a dong every hour. When you pick a flower, even when your lover is gone, gone, gone. Ding a dong, listen to it. Maybe it's a big hit, even when your lover is gone, gone, gone. Sing ding ding dong. Ding dang dong, ding a dang dong. When you think it's all over, they let me down. Dry your tears and forget all your sorrow. Try to smile when you say goodbye. Ding dang dong, when you wake up tomorrow, well the sun is up in the sky. When you're feeling alright, everything is uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. There will be no sorrow when you sing tomorrow, and you walk along with your ding dang. 138. Да, мы все-таки возвращаемся к моему привычному количеству. Что это было за нашествие? Непонятно. Проведи алкострим, залуди банкролл, успех на Твиче тебе гарантирован. Не, у меня есть ограничение, какую цену я готов заплатить за успех на Твиче. Банкролл — это немножечко больше этой цены. Неприятно, то есть король в король 10 проиграл. А не хотелось.
Можно вырубить себе на стриме, тоже помогает. Тоже великовата цена. Здесь туалет уже просто должен коллировать, никуда не деться. И должен отдавать этот спин, к сожалению. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. На пати играешь только из-за рейка? Да. Из-за рейкбека. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the summer. Time has come and they must go to play the passion out that haunts you so. Looking for the summer. Пока шутки-прибаутки, а профит-то за день улетучивается потихоньку. Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pain. We were looking for the summer. Поэтому, может быть, закончить стрим и отдохнуть все-таки это хорошая идея. And still I stand this very day with a burning wish to fly away. На каком монике катаешь, диагональ какая? Блин, я не помню. Вот. Это странно, но я не помню. Я вот купил его сколько? У меня 3, кажется, года. И я не помню, какая диагональ. Я руками показать могу, а именно просто в дюймах не могу вспомнить. Looking for the summer.
Спаубледи. Спаубледи за всеми столами у меня. Не могу сказать, что это хорошая компания. Привет, Степан. Привет, Хитман. Привет, сколько рейбека за месяц делаешь? Примерно 6000. Старзы объявили кастинг на нового про. Серьезно? Будешь участвовать? Слушай, а я ему напишу. Если не сложно, скинь мне, пожалуйста, ссылку, как поучаствовать. Потому что, почему нет? Я могу стримить много. И если мне окажется выгоднее играть на PokerStars, то я с удовольствием буду играть на PokerStars. Я же не принципиальный, мне где выгоднее, там я и буду. Специально для Спаубледи была подготовлена ловушка по добору на ривне. Жаль, что это всего лишь x2, потому что ловушка удалась. Все, спасибо, спасибо, Хитман, я на досуге посмотрю, что там происходит. Блин, он сыграл так, как будто знал мои карты. Калировал, когда был впереди, и сбросил, когда был позади. Good luck. Thank you. Спасибо.
Ах. Come on, everybody, get on up. Cause you know we got to get it crunk. Eddie J's in the spot tonight. Cause I'ma make it feel right. Come on, baby, just party with me. Let it loose and set your body free. Leave your situations at the door. So when you step inside, jump on the floor. Music is odyssey. It's it for you, for me. Just listen, find the magic key. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cup you a drink, go ahead and rock your eyes. Cause we're celebrating no more drama in our lives. Let's get it started, huh? Let's get it started in here. Let's get it started, huh? Let's get it started in here. Hi, my name is what? My name is who? My name is Ellie J. Hi, my name is my name is what? My name is It's a hard knock life for us. It's a hard knock life for us. Instead of treated, we get tricked. Instead of kisses, we get kicked. It's a hard knock life. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back, not back. Now who think their arms are long enough to slap back. They said I rap like a robot, so call me rap but. You ain't normal to be normal, and I just put in your wagon from the future just come and shoot your life when fabulous make raging up. Cause pops they look like a fan of man with a span singing to a man way play piano. Man, oh man, that was a 24/7 spatial on the cable channel. So reach it went straight to the radio station the very next day. Hey fam, I'ma kill you. Lyrics coming out, trust supersonic speed, JJ Fab. Suma, you are streaming at me, man. What I gotta do to get to I'm supreme. Innovative and I'm in a purpose of anything says ricochet enough for me and I will go to you. Devastating what I never demonstrate you how to give a motherfucking audience a feeling like celebrity. Never failing in another hands to suffer every day for the legacy I feel of every celebrity. I'm beginning to feel like a rap god. All my people from the front to the back, not back. Now who think their arms are long enough to slap back. They said I rap like a robot, so call me rap but. My tears gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it won't be great. But your picture's on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. Not so bad. Давайте посмотрим за этим малыном. Близко, но нет. Оставим пока в стороне.
Эх, жаль. Пятерочка, так. Так. Две пары. Ну сейчас, блин, у него может быть двойка. У него может быть двойка. Но я впереди всего и вся остального. Я позади тузов. Я впереди дам. Я очень много чего впереди. Я не нашел в себе сил. Не нашел в себе сил не зарезить. Но объективно я хорошо поработал. 156 турниров, из которых, наверное, 150 это были турниры по 100. Я дневную норму перевыполнил. Продолжаю потихонечку сокращать отставание от графика. Можно идти на заслуженный сегодня отдых, в принципе. Ну, тузаха я здесь выбивать уже не хочу, а я все еще впереди чего-то там. Да, поделить здесь это нормально. Неплохой результат для меня. Напишите в чат, кто здесь остался, а то последние 20 минут ни одного сообщения в чате. Как? Все в порядке? Все здесь? Как настроение? Как вы считаете? По моей игре пора мне заканчивать? Или как бы игра еще держится нормально? Например, здесь я считаю, что 10 валет мне по шансам банка заколить.
Норм решение. Опа. Win. Карусель такого. Баста здесь. Ну, отлично. Если Баста здесь, то все здесь. USB здесь. Поехали. Нормальная игра идет. 10 валет отскочил. Ну как отскочил? Там я проверял. Против более-менее адекватных диапазонов это плюсовой кол. Я на досуге это считал. По фишкам это кол плюсовый. Ну что, ты будешь называть пушить? Я готов калировать любой сайдинг. Давай, сколько накрутишь, столько закалируют. Empty Red Bull bottles lying on the ground. Who can it be? Who can it be? Who can it be? Sergeant, over there! I found a pack of protein bars and a membership card at Poker Stars, but still, who can it be? Who can it be? Who can it be? Sergeant, come over here! On the ground! A smoothie made from healthy fruit. And there, a sweaty condom suit. My God, who can it be? Who can it be? I found this, sir. What's this? Some DVDs. How to install the suite on skis. Who can it be? Who can it be? Who can it be? Who can it be? Come on, guys! Think! Tell me, where can he be? In the top of a tree? Did he hide like a mole? Down below in a hole. Where did he run? Do you think he has a gun? Let's find him! Yes! Before it is too late. Look, a secret clue. The keys to the apartment of the model Ilar Lee. Who can it be? Who can it be? Who can it be? It must be closed. Sir, I think there's something you should see. Плакать и платить, потому что я здесь не закалирую, я запушу. А ты знаешь, что у меня есть блефы в любом месте. У меня здесь, я могу здесь запушить в блеф.
Поэтому ты сейчас заплачешь и заплатишь мне со своим стритом. Нет? Жаль. Вот от этого... Вот от этого у меня как раз таки защищали мои... Мой чат только для фолловеров. Пожалуй, я все-таки верну, что у меня чат только для фолловеров. Но я уберу задержку в 10 минут. С другой стороны, уже больше 2 часов длится вторая часть. Степан красава. Так, это какой раздачи, интересно, имелось в виду? Ну, спасибо. Не хочу блефовать против неизвестного. Степ, профит общий с учетом рейкбека считается? Нет, это чистый профит, это чистый профит. Пре-рейкбэк. Сколько тебе туриков в день играть нужно, чтобы нужный рейк набить? Ну, для поддержания нужной дистанции мне нужно играть 110 турниров по 100 в день. 110 турниров по 100 в день держит меня, как бы сказать, в тонусе. И это не отставание, не обгон графика. 110 турниров по 100 в день. Друзья, я устал на самом деле, я реально устал. Поэтому я делаю перерыв. У меня осталось 3 стола. Я эти 3 стола закончу. И это будет все на сегодня. За Инера так не радуюсь, как за тебя, бро. Спасибо, Хасет, спасибо. Мне не так важно, за кого ты радуешься больше, за меня или за Инера, но мне приятно, что ты радуешься за меня. И я человек такой, как выяснилось, что мне очень нравится
одобрение, поддержка. Все эти эмоции, как бы, я от этого чувствую себя лучше. Даже от самых незнакомых и левых людей. Такой человек по жизни, что для меня важно одобрение других людей. Даже не то, что важно, а одобрение других людей улучшает мое самочувствие. При этом, когда я принимаю решение о каких-то тех или иных действиях, я, разумеется, всегда действую так, как я сам считаю нужным. Как бы не учитывая это. Но если по факту получаю, то я всегда очень радуюсь. Пока. Alpha the Greatest. Пока и тебе. Actually. Ну что, я могу прочекать одну улицу? Чтобы выставиться без аута для соперника. Why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again. Actually. Ну 8-7, друг. Переехали меня в двух последних X3, которые у меня были, и остался один стол X2. Один стол X2, и на сегодня я заканчиваю. Пока идет один стол, я напомню то, что я учусь в школе у Филиппа Nice to Meet You, Nerd Site. И если вы тоже хотите, зарабатывать спинами, то я рекомендую школу. В первую очередь я рекомендую тем, кто играет 15, 30, 60 и пробует сотки. Я считаю, что для них это лучше всего. Для начинающих подготовительная школа Стального Феникса. Ссылка в описании. Если вы говорите, что вы от Степана, то вы в первый месяц получаете бонус. И мне приятно, и вам приятно. На бэтпот выброшу. А если вы хотите просто полудить на пати-покере, ссылка прямо внизу в описании. Actually, I'm on again. Actually. Это пуш. А у меня, кстати, чат не работает уже давным-давно на стриме. Я его обновлю. Пускай на последнюю пару минут заработает. Че, поехали. Король 6 все-таки это с запасом кол. Да, король 6 с запасом. Повезло. Ну что, друзья, все. Спасибо, что были со мной все эти 5 часов. Тем, кто был все 5 часов, спасибо всем, кто был меньшее количество времени. Фух, борьба продолжается каждый день.
Если вам интересно следить за отчетами, подпишитесь на блог, ссылка в описании. А так просто подпишитесь на канал, включите уведомления и встретимся завтра. Все, пока.